formulations, right? Study of formulations are nothing but different dosage forms. ఏముంటాయి మనకి different dosage forms, sir? Dosage forms are categorized into 4 types. What are those? Solid, semi-solid, liquid, as well as gaseous dosage forms, right? So manaki issue of chapter enti manaki manufacturing of dosage forms and evaluation of dosage forms. అందులో మనము dosage forms manufacture చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, we need to evaluate the dosage forms as well as we need to pack that particular dosage forms. మనం different containers లో pack చేస్తాం. సో మనం ఇవాళ ఏమేమి dosage forms ఉన్నాయి, సో వాటిని ఎలా ప్యాక్ చేస్తాం, మేజర్ గా ప్యాకేజింగ్ రిలేటెడ్, బికాస్ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ వెల్ as ఎవాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా dosage forms ది. Just I will ask some brief questions about that particular dosage forms and then we will enter into the packaging section. Okay, so what are the examples of solid dosage forms? Tablets, capsules, powders, right? Tablet, capsule, as well as powders. So these all are comes under solid dosage forms. Examples of semi-solid dosage forms ఏముంటాయి? Suppositories, ointments, creams, paste, right? So paste, cream, ointment, gel, as well as a suppository, these all comes under semi-solids. Liquids examples ఏంటి? Yes, liquids లో మనకి మోనోఫేసిక్ ఉంటుంది, బైఫేసిక్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోనోఫేసిక్? సింగిల్ గా ఉంటుంది. బైఫేసిక్ అంటే డబుల్ ఉంటుంది, రైట్? రెండు ఫేజెస్ ఉంటాయి, ఒకటి ఆర్గానిక్ ఫేజ్ ఉంటుంది, ఒకటి ఎక్వస్ ఫేజ్ ఉంటుంది. లిక్విడ్ ఇన్ లిక్విడ్ డిస్పర్షన్ ఏమంటాం దాన్ని? లిక్విడ్ ఇన్ లిక్విడ్ డిస్పర్షన్ అంటే ఎమల్షన్. ఇన్ కేస్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ డిస్పర్షన్ అయితే సస్పెన్షన్ అంటాం, రైట్? సో వీ హ్యావ్ ఎ బైఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఎమల్షన్స్ ఉంటాయి as well as సస్పెన్షన్స్ ఉంటాయి. మోనోఫేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సో మోనోఫేసిక్ లో మనకి సింపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి as well as సిరప్స్, లోషన్స్, ఎలిక్సర్స్, సో ఆల్ మిసిలేనియస్ మనకి మోనోఫేసిక్ లో ఉంటాయి, రైట్? అండ్ మనకి ఉన్న అన్ని డోసేజ్ ఫామ్ లో ఓన్లీ వన్ డోసేజ్ ఫామ్ దట్ ఈస్ గ్యాషియస్ ఇన్ నేచర్. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరోసాల్. దీన్నే మనం ఏ డోసేజ్ ఫామ్ అనొచ్చు? ఏరోసాల్ ని ప్రెషరైజ్డ్ డోసేజ్ ఫామ్ అంటాం, రైట్? ఏ డోసేజ్ ఫామ్ కూడా ప్రెషర్ అనేది అవసరం లేదు, బట్ ఏరోసాల్ డోసేజ్ ఫామ్ మాత్రం కంపల్సరీ మనం ప్రెషర్ ఇస్తేనే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. సో aerosol is nothing but a pressurized dosage form. Pressurized dosage form. Right. So ఈ pressurized dosage form దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? దాని కంటెంట్ బయటికి రావాలి అంటే ఆ గ్యాస్ ఏంటి, దాన్ని ఏమంటాము బేసిక్ గా? ప్రొపెల్లెంట్, రైట్? ఏరోజాల్ లో ఒక ప్రొపెల్లెంట్ అనేది ఉండడం వల్ల దట్ పర్టికులర్ ప్రొపెల్లెంట్ ఎగ్జర్ట్ ప్రెషర్ ఆన్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. సో అప్పుడు మనకి ఆ డ్రగ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఏరోజాల్ కంటైనర్ లో ఉంటుందో అది మనకి బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఏరోజాల్ లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ప్రొపెల్లెంట్. సో వితౌట్ ప్రొపెల్లెంట్ మనకి ఏరోజాల్ చేయలేదు. కంపల్సరీ మనకి ప్రొపెల్లెంట్ అనేది అవసరం టు ఎక్స్పెల్ ద కంటెంట్స్. ఆ పర్టికులర్ బాటిల్ లో ఉండే కంటెంట్స్ ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయాలంటే దిస్ పర్టికులర్ ప్రొపెల్లెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, so with respect to tablets, I will ask some questions. What are the different manufacturing methods are there to prepare the tablets? Direct compression, dry granulation, wet granulation, right? So for moisture sensitive drugs, what is the method we need to use to prepare the tablets? Dry granulation. For example, if powder having good flowability as well as compressibility, what is the method you will choose? Direct compression, right? So widely used
method in the industries to prepare the tablets? Wet granulation method. మనం ఎందుకు చేస్తాం granulation to improve the ఫ్లోయబిలిటీ కంప్రెసిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనము గ్రాన్యూల్స్ లాగా చేస్తాం. ఎందుకంటే యాజ్ రా మెటీరియల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటికి ఫ్లోయబిలిటీ కంప్రెసిబిలిటీ ప్రాపర్టీస్ సరిగా ఉండవు, కాబట్టి మనం టాబ్లెట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉండదు. కాబట్టి సో వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ మేక్ ద గ్రాన్యూల్స్, వి విల్ యాడ్ సమ్ వాటర్ అండ్ విల్ మేక్ ద గ్రాన్యూల్స్. సో ఆ స్పెరికల్ షేప్ వచ్చినప్పుడు దాని ఫ్లోయబిలిటీ కంప్రెసిబిలిటీ ఏమవుతాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో యాజ్ ఫ్లోయబిలిటీ కంప్రెసిబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత we can use that particular granules to manufacture the tablets by wet granulation method, right? And what is the disintegration time for the uncoated tablets? 15 minutes. So which of the following tablets having the least disintegration time? How much it is? So what is the disintegration time for the effervescent tablets? So it is 5 minutes. Effervescent అంటే మనకి E to start అవుతుంది కదా. E is which letter in English? Fifth letter. So it is 5 minutes. Effervescent tablets having disintegration time 5 minutes. Uncoated is 15 minutes. Sugar coated is 60 minutes. So ఏ tablets కి మనకి disintegration time ఎక్కువ ఉంటుంది? Entry coated tablets కి. So whether the release of the drug of entry coated tablet in the which region of the intestine? Why it will not release in the stomach? Because pH. ఎందుకంటే acidic pH లో a particular entry coat polymer soluble అవుతుందా? So it will not soluble in the acidic solutions. pH 1 to 3 ఉంటాయి కదా మనకి స్టమక్ లో ఫ్లూయిడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, pH 1 to 3 ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ 1 to 3 లో అది soluble అవ్వదు కాబట్టి సో when it reaches to the intestine there it will dissolve that particular coat. అక్కడ నుంచి మనకి డ్రగ్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. ఫైన్. And dissolution apparatus according to IP, second dissolution apparatus is? Second is basket, first is padding. So IP అన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, IP is nothing but what? Indian Pharmaceutical. So what is this Roman letter? 1. So 1 related to padding, right? ఎందుకంటే మనకి USP లో ఎలా ఉంటుంది, 1 is basket. మనం ఎక్కువ USP రిలేటెడ్ చదువుతాం కాబట్టి we may confuse whether it is basket. So but according to IP the first apparatus is padding, right? Second one is basket, right? So inka what are the official tests of the tablets according to Indian Pharmacopoeia? Disintegration, dissolution, weight variation, assay. Assay is nothing but content uniformity. Content uniformity. Friability is official? No, right? Friability is official for the USP. According to USP, friability official కాబట్టి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. But according to Indian Pharmacopoeia, friability is unofficial. Friability is unofficial. Only disintegration, dissolution, content uniformity as well as weight variation. ఇవి మనకి official test according to the IP. Okay. And coming to the capsules, what is the major, just to make brief చేస్తున్నాను, already మీకు డిస్కస్ చేస్తుంటారు, just I am giving brief about this, right? So what is the major ingredient to prepare the capsule? Gelatin, right? What is the isoelectric point of type A gelatin? Type B 4.7, right? What is the source of this particular gelatin, type A gelatin? Type A is pork skin, right? So type B is, so B for bones, B for bones, as well as it is processed by which solutions? Basic solutions. So ఈ B అనేది మీరు రిమెంబర్ చేసుకుంటే, సో టైప్ బి జెలాటిన్ మనకి బోన్స్ నుంచి వస్తుంది, దాన్ని ఒక బేస్ సొల్యూషన్ లో ప్రాసెస్ చేస్తే మనకు ఆ పర్టికులర్ టైప్ బి జెలాటిన్ వస్తుంది. దాని ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి 4.7 ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి జెలాటిన్ అనేది ఎన్కాప్సులేట్ చేస్తుంది మన యొక్క డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్, రైట్? మనకి 2 types ఆఫ్ క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్, సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హార్డ్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్ as well as soft gelatin capsule?
Okay, so the disintegration time of hot gelatin capsule is how much? 30 minutes. Soft gelatin capsule is 60 minutes. So which type of capsule water content is more? So ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసైజర్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? సో మీరు వాటర్ కంటెంట్ చూస్తే వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ హాట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ యాజ్ డబుల్ దెన్ సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్. మనకి వాటర్ కంటెంట్ ఎప్పుడైనా కానీ హాట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్. చాలా మంది సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి వాటర్ ఉండడం వల్ల అనుకుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ ఏ రాంగ్ అజంప్షన్. సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసైజర్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసైజర్స్ ఏముంటాయి? గ్లిజరాల్, రైట్? మేజర్ గా మనకి గ్లిజరాల్ అనేది మేజర్, సార్బిటాల్, గ్లిజరాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మేజర్ మనకి యూజ్ చేసేది ఏంటి? గ్లిజరాల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకా హాట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్, సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయి? డిసింటిగ్రేషన్ టైం 30 minutes ఫర్ ద హాట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్, 60 minutes ఫర్ ద సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్. S that represents the 60 minute. S represents the 60 minute, right? And water content కూడా మనకి 6% ఉంటుంది. సాఫ్ట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్ it starts from the 6. హాట్ జెలాటిన్ క్యాప్సూల్స్ లో it starts from 12. It will start from 12. అండ్ మనకి క్యాప్సూల్స్ లో ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, రోటోసార్ట్ అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. దేనికి యూజ్ చేస్తాం రోటోసార్ట్? సో టు సార్ట్ అవుట్ ద ఫిల్డ్ అండ్ అన్ఫిల్డ్ క్యాప్సూల్స్. సార్టింగ్ అంటే ఏంటి? మనకి సపరేషన్. సార్టింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సపరేషన్. సో అన్ఫిల్డ్ క్యాప్సూల్స్ ని ఫిల్డ్ క్యాప్సూల్స్ సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మిషన్ ఏంటి? రోటోసార్ట్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? తర్వాత రోటో వేయి ఉంటుంది. రోటో వేయి ఈస్ ఫర్ వేయింగ్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ వేయింగ్, రైట్? వెరీ క్యాప్, వెరీ క్యాప్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? వేయింగ్ కే యూజ్ చేస్తాం. వెరీ క్యాప్ ఆల్సో విల్ యూజ్ ఫర్ ద వేయింగ్, రైట్? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్స్ మిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ మిషన్స్ ఒకసారి చూడండి ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంజెక్షన్స్. ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్? స్టెరైలా, నాన్ స్టెరైలా? సో స్టెరైల్. ఎందుకు ఇవి స్టెరైల్ ఉండాలి? బికాస్ డైరెక్ట్ మనము సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి ఇస్తాం కాబట్టి దో షుడ్ బి స్టెరైల్. అదర్వైజ్ మనకి ఏమవుతాయి? అవి కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఫేటల్ టు ద పేషెంట్. మనకి పేషెంట్ అనేవాడు ఫేటల్ అయిపోతాడు బికాస్ ఆఫ్ టేకింగ్ దట్ పర్టికులర్ అన్స్టెరైల్ డోసేజ్ ఫార్మ్. డైరెక్ట్ బెడ్ లోకి ఇవ్వకూడదు కాబట్టి, రైట్? సో మేజర్ గా ఇక్కడ మనము స్టెరిలైజేషన్ గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఇవాళ కూడా. స్టెరిలైజేషన్ అనేది మనకు ఒక టాపిక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యూనిట్ ఆపరేషన్స్ లో వి విల్ డిస్కస్ దట్ స్టెరిలైజేషన్ యాజ్ వెల్. ఇంకా ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి మనకి ఇంజెక్షన్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే? ఇట్ షుడ్ బి ఐసోటానిక్ ఉండాలి, తర్వాత క్లియర్ ఉండాలి, అంటే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఫ్రీ ఉండాలి, ఇంకా పైరోజన్ ఫ్రీ ఉండాలి. సో పైరోజన్ ఫ్రీ ఉండాలి, ఐసోటానిక్ ఉండాలి, క్లియర్ ఉండాలి, పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఫ్రీ అండ్ స్టెరైల్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 requirements of that particular injection dosage forms, right? So emulsions లో మనకి what is the major excipient you will use in the emulsions? Emulsifying agent. What is the function of emulsifying agent? Generally it will stabilize the emulsion. Okay, emulsion ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక సస్పెన్షన్ స్టెబిలైజ్ చేయడానికి సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఫైన్. సో ఇవన్నీ మీకు కంప్లీట్ అయిపోయాయి కాబట్టి డోసేజ్ ఫార్మ్స్. సో నౌ వి విల్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ టు ద ప్యాకేజింగ్ సెక్షన్. సో మనము కీప్ ద హెడింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్. సో విజిబుల్ ఉందా? లాస్ట్ వాళ్ళకి కూడా బోర్డ్ విజిబుల్ ఉందా? కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్, రైట్? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ ఈస్ దేర్? దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ విల్ బి దేర్. సో దాంట్లో ఏముంటుంది మనకి? ఫస్ట్ ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ అండ్ దెన్ tertiary packaging. So packaging is
three types: primary packaging, secondary packaging, as well as tertiary packaging, right? So primary packaging ఎందుకు చేస్తాం మనం బేసిక్ గా? So this particular primary packaging is direct contact with dosage form. So which of the following packaging will directly contact with dosage form అంటే ఏంటది? Primary packaging. So what is a dosage form exactly? Dosage form అంటే ఏంటి? Dosage form అంటే, so it is a mixture of drug substance plus excipient. Drug substance plus excipient. మనం ఒక డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ కి మనము ఎక్సిపియంట్ మిక్స్ చేసి మనము డోసేజ్ ఫామ్ చేస్తాం. ఐదర్ టాబ్లెట్ ఆర్ క్యాప్సూల్, emulsion, suspension, whatever it is, right? So ఈ పర్టికులర్ డోసేజ్ ఫామ్ కి డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అయ్యే ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ మనం ఏమంటాము? ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటాం, రైట్? సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ డోసేజ్ ఫామ్. ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ dosage form from external environment. మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది. టాబ్లెట్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఐదర్ బ్లిస్టర్ ప్యాక్ ఉంటుంది, లేదంటే స్ట్రిప్ ప్యాక్ లో ఉంటుంది. మనకు డైరెక్ట్ గా బయట పెడితే అది టాబ్లెట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుందా? ఉండదు, రైట్? మనము ప్యాకేజ్ చేసి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ కానీ. ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ లో మన చుట్టూ ఏముంటుంది? వాటర్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ఉంటుంది, సో నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ నుంచి లైట్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? మన డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డోసేజ్ ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని డిగ్రేడ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఒక ప్యాకేజింగ్ అనేది కావాలి. వన్ ప్యాకేజింగ్ దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ విత్ అవర్ డోసేజ్ ఫామ్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటాం. ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటాం, రైట్? సో సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటే, so secondary packaging material give additional protection. ఈ అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ తో పాటు ఇంకేం ఇస్తుంది మనకి సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్? అడిషనల్ ప్యాకేజింగ్ తో పాటు మనకి ఏమి ఇస్తుంది ఇంకా అడిషనల్ గా? లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే పర్టికులర్ ఆ డోసేజ్ ఫామ్ లో మనకి ఏ డ్రగ్ ఉంది, దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎంత, దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎంత, సో దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అన్న డిఫరెంట్, దాన్ని ఏమంటాం? లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం, రైట్? సో పిఐఎల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్యాకేజ్ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీఫ్లెట్, పిల్. పిఐఎల్ అంటే ఏంటి? పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీఫ్లెట్ అనేది. వాటిలో ఏముంటుంది? డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ ఏముంది దాంట్లో, వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్, వాట్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద expiry date, what is the storage condition. So these all details will be captured in which packaging material ante? Secondary packaging material. Secondary packaging material, right? సో ఇంకేమైనా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా కానీ మనము సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సస్పెన్షన్ కి ఒక స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? షేక్ వెల్ బిఫోర్ యూస్ అనేది మనం ఆ లేబుల్ పైన మెన్షన్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎనీ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా కానీ we will mention in the secondary packaging material, not the primary packaging material. Okay. అండ్ టెరిషరీ అంటే, టెరిషరీ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? సో ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ కి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం, టెరిషరీ. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైట్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైట్కి వెళ్ళడానికి మనము కాటన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, సో దట్ పర్టికులర్ బిగ్ కాటన్ బాక్సెస్ వి విల్ యూస్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ లో, ది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో మేజర్ గా మనకి వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటే, ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ డోసేజ్ ఫామ్. మన డోసేజ్ ఫామ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? సో ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద atmosphere, and protect from water which is present in the atmosphere, protect from light which is also present in the atmosphere, right? So for example, mana dosage form light ki expose avute em avutundi? Degrade avutundi. What is that particular degradation? We can call it as light ki expose and degrade avadane
photo degradation. We can call it as photo degradation. Photo is nothing but that is related to the light. Photo degradation is nothing but when a drug substance exposed to the light, that particular drug will be degrades. That is nothing but photo degradation. And మన డ్రగ్ ఆక్సిజన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డిగ్రేడ్ అవ్వాలని మనం ఏమంటాము? ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సిడేషన్. మన డ్రగ్ వాటర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డిగ్రేడ్ అవ్వాలని మనం ఏమంటాము? హైడ్రోలైసిస్. రైట్. సో మనము ఒక డోసేజ్ ఫామ్, మనము రా మెటీరియల్స్ తీసుకొని ఎక్సిపియంట్ యాడ్ చేసి డోసేజ్ ఫామ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యాజ్ సచ్ అలానే పెడితే మనకి ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్, it will undergo hydrolysis, it will undergo photo degradation. So ఈ ఆక్సిడేషన్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నా, హైడ్రాలసిస్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నా, ఫోటో డిగ్రేడేషన్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నా మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని ప్యాక్ చేయాలి. రైట్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్? 3 types. What are those? Primary, secondary and tertiary. Right. So which particular packaging will directly contact with our dosage form ante primary packaging material, so that will protect from our external environment this particular dosage form. Any special instructions like manufacturing date, expiry date present on which packaging? Secondary packaging. During the transportation, which kind of packaging material we will use? Tertiary we will use. Right. So clear all of you till this point? Yes, sir. So shall I rub this? Yes. Yeah. And here one more question I will ask about expiry date is also known as half life కాదు, షెల్ఫ్ లైఫ్. హాఫ్ లైఫ్ అంటే సగం బతికింది, సగం చచ్చిపోతుంది. రైట్. షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే 10% పోతే 90% ఉంటుంది. సో మనము షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే T90% అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షెల్ఫ్ లైఫ్. ఎందుకంటాం షెల్ఫ్ లైఫ్ దాన్ని? మీరు ఎక్కడ పెడతారు? మెడిసిన్స్ మెడికల్ షాప్ లో షెల్ఫ్ లో పెడతాం. రైట్. సో షెల్ఫ్ లో పెట్టినప్పుడు దాని లైఫ్ ఎంత? రైట్. సో కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనము? షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటాం. రైట్. సో అంటే మనకి 100% మన లేబుల్ ఎలా ఇస్తాం? 100% ఇస్తాము. సో 100% నుంచి మనకి 90% వరకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తాం, దట్ పర్టికులర్ డోసేజ్ ఫామ్. ఇంకా ఏమనొచ్చు? ఎక్స్పైరీ డేట్, షెల్ఫ్ లైఫ్ అండ్ స్టోరేజ్ period. Storage period anna, shelf life anna, expiry date anna, one and the same. So which schedule deals with this particular shelf life expiry dates? So you need to highlight P in the storage period. So that is nothing but schedule P deals with the storage periods gaani, shelf lives gaani, as well as expiry dates gaani dani paina untayi. So completed this. So now can you tell me some of the examples of primary packaging materials ki examples enti? Em use chestam manamu? Glass. First మనం tablets నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. Tablets తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఏదేంటి మనకి? Plastic. Right. It is a plastic or aluminum. Plastic or aluminum. Even capsules and tablets will be same. And coming to the injections. Injections can use చేస్తాము? Glass as well as rubber, glass and rubber. సో మేజర్ గా మనము యూజ్ చేసేవేంటి? సొల్యూషన్స్ కి అయితే గ్లాస్, రబ్బర్ as well as ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాము. టాబ్లెట్స్ కి అయితే ప్లాస్టిక్ as well as అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తాం. సో మేజర్ గా మనకు మెన్షన్ చేసినవి కూడా మనకి ఏమున్నాయి సిలబస్ లో? ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం, గ్లాస్ అండ్ రబ్బర్. అండ్ రిలేటెడ్ టు ద ఏరోజాల్స్ రిలేటెడ్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి. ఏరోజాల్ కంటైనర్స్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సపరేట్ గా స్పెషల్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. దట్ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ఇన్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్. కాబట్టి మనకి మేజర్ గా ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ గురించి మనకి సిలబస్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి దట్ విల్ డిస్కస్. రైట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఏముంటాయి? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాటన్ బాక్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాటన్ బాక్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పేపర్. Cotton box is made up of paper. Right. Even tertiary also made up of paper only. So these all are cotton boxes. Right. So now we will discuss about this particular
ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్, రైట్. సో ఈ ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ లో కూడా మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ నుంచి ఇస్తారు, మనకి గ్లాస్ అండ్ రబ్బర్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి సో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది గ్లాస్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే వాట్ యూ కెన్ సే ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం, గ్లాస్ అండ్ రబ్బర్. సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ అయితే పేపర్. So now keep heading glass. Glass. So what is glass chemically? Chemically glass is chemically silicon dioxide. Chemically silicon dioxide. Glass is chemically silicon dioxide and the melting point is more than 1000 degrees centigrade, right? A particular glass ni manamu chemical ga emantam, glass is chemically silicon dioxide, అది వచ్చేసి మనకి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది, మోర్ దెన్ 1000 degrees ఉంటుంది. బట్ మనం ఏం చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ గ్లాస్ ని మనము వైర్ లాగా మౌల్డ్ చేయాలి, రైట్. సో ఒక పర్టికులర్ గ్లాస్ ని మనం వైర్ లాగా మోల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వాట్ యూ కెన్ డూ, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు మెల్ట్ ది గ్లాస్. ఇప్పుడు మనకి 1000 degrees ఉన్నప్పుడు మెల్ట్ అవుతుందా? సో ఒక పర్టికులర్ గ్లాస్ మనకి షీట్స్ ఉన్నవి, మనం ఎలా చేయాలి, ఇలా మౌల్డ్ చేయాలి, వైర్ లాగా మౌల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, దాన్ని ఫస్ట్ మనము మెల్ట్ అనేది చేయాలి. సో మనకి మోర్ దెన్ 1000 degrees centigrade ఉన్నప్పుడు మెల్ట్ అవుతుందా గ్లాస్? మెల్ట్ అవ్వదు. సో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ, we need to decrease the melting point. You need to decrease this particular melting point, right? So glass is chemically what? Silicon dioxide. అది చాలా టఫ్ ఉంటుంది మెటీరియల్. సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అనేది మనకి మెల్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది మోర్ దాన్ 1000 degrees ఉంటుంది. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, we need to decrease that particular melting point. సో ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తాము, by addition of dash, అంటే మనకి by addition of Na2O and CaO. So Na2O is nothing but sodium oxide, Na is nothing but sodium, O is nothing but oxide, sodium oxide. What is CaO? Calcium oxide. So మనము SiO2 is nothing but glass. SiO2 is nothing but glass. ఈ పర్టికులర్ గ్లాస్ కి మనం ఏం చేసాము, సోడియం ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసాము, యాజ్ వెల్ as కాల్షియం ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసాము, రైట్. సో సోడియం ఆక్సైడ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సోడా అంటాము. సోడియం ఆక్సైడ్ ఏమనొచ్చు మనము, సోడా అంటాం. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఏమనొచ్చు, లైమ్ అంటాం, రైట్. సో SiO2 ఏమంటాం మనము, glass, right? So when you add soda and lime to the glass, then melting point ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆ డిక్రీజ్ అయిన మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండే గ్లాస్ ని తీసుకొని యూ కెన్ ఈజీలీ మోల్డ్ ఇన్ టు ద రెస్పెక్టివ్ వైల్స్ కానీ యాంపోల్స్ కానీ మనం చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో దట్స్ వై దిస్ పర్టికులర్ గ్లాస్ స్పెషల్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సోడా, లైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లాస్. సోడా యాజ్ వెల్ యాజ్ లైమ్ గ్లాస్, దీన్నే మనము సోడా లైమ్ గ్లాస్ అంటాం, రైట్. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సోడా లైమ్ గ్లాస్ కెన్ యూ యూస్ ఫర్ ద ఇంజెక్షన్ డైరెక్ట్లీ అంటే యూస్ చేయము, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ సోడా అండ్ లైమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మనకి సోడియం ఉంది, కాల్షియం ఉన్నాయి. ఇవి ఆల్వేస్ ఏం చేస్తాయంటే మనం దీంట్లో వాటర్ వేస్తే అవి లీచ్ అయ్యి మన వాటర్ లోకి వస్తాయి. మనం ఎలా చేస్తాము, ఒక ఇంజెక్షన్ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాము, దాంట్లో డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ యాడ్ చేస్తాం, రైట్. అది క్లియర్ గా డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఆ వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది, రైట్. దానికి ఒక pH ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 to 7 ఉంది అనుకో pH, రైట్. దిస్ పర్టికులర్ సోడియం అండ్ కాల్షియం దానిలో బ్లీచ్ అవుతే ఏమవుతాయి, దాని pH ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, NaOH ఫామ్ అవుతుంది, CaOH2 ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవేంటి మనకి బేసిక్ సొల్యూషన్స్ కాబట్టి వాటి pH అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం టైప్ 3 గ్లాస్ అనేది పేరెంటల్ కి యూజ్ చేస్తామా, మనము యూజ్ చేయలేము, రైట్. మనం ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కావాలి. బట్ ఇక్కడ వరకు మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గ్లాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. So to decrease that particular melting point, we have added some
ఆక్సైడ్స్, ఇవి మనము ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అంటాం కదా. సో సోడియం ఆక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గి మోల్డ్ వరకు చేయగలుగుతాం, రైట్. సో రైట్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ board. So this particular soda lime glass is known as which type of glass? Type 3 glass antam. Soda lime glass is nothing but type 3 glass. So write down this. Glass is chemically silicon dioxide and its melting point is more than 1000 degrees. To decrease this particular melting point by addition of sodium oxide and calcium oxide. Finish the writing part. So what is the disadvantage of soda lime glass? Leaching. Leaching is a problem in the soda lime glass, right? So తర్వాత ఏం చేశారంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏమై ఉండాలి ఇప్పుడు? సో we need to decrease the leaching. సో ఫస్ట్ టైం అది మెల్ట్ అవ్వలేదు, సో మెల్ట్ అవ్వకపోతే ఏం చేసాము, ఆక్సైడ్స్ యాడ్ చేసాము, మెల్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, లీచింగ్ ని తగ్గించాలి. సో హౌ టు డిక్రీస్ దిస్ పర్టికులర్ లీచింగ్ అని, సో వాట్ దే డన్, సో దే హ్యావ్ treated this particular glass, they have treated this particular glass with silicon fluids తో ట్రీట్ చేశారు దాన్ని, రైట్. సో గ్లాస్ వాల్ ఉంటుంది కదా, ఈ గ్లాస్ ఇన్నర్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా, మన గ్లాస్ ఇన్నర్ వాల్స్ అన్ని సిలికాన్ ఫ్లూయిడ్స్ తో ట్రీట్ చేసి పెట్టారు, రైట్. ఆ సిలికాన్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది, దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ ఫర్ ద సోడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ కాల్షియం అయాన్స్, Na+ కానీ Ca+2 కానీ ఈ బ్యారియర్ ఉండడం వల్ల లోపల ఉండే వాటర్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయా, సో దర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అయాన్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ వాటర్. వాటర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం మనకి pH రైజ్ అవుతుందా, రైజ్ అవ్వదు. కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, లీచింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దట్స్ వై టైప్ 2 గ్లాస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్రీటెడ్ సోడా లైమ్ గ్లాస్. ఎందుకన్నాం ట్రీటెడ్ సోడా లైమ్ గ్లాస్ అని, because we have treated with what, so we have treated with the silicon fluids తో మనం ట్రీట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా మనము ట్రీటెడ్ సోడా లైమ్ గ్లాస్ అన్నాం, రైట్. సో ఇక్కడైతే లీచింగ్ అనేది ఉండదు, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ గ్లాస్ డిక్రీజెస్. గ్లాస్ కి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండదు, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ గ్లాస్ డిక్రీజెస్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమై ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్, we need to improve the strength, right, we need to improve the strength, right. So type 3 glass is soda lime glass, type 2 glass is treated soda lime glass. What is the problem of type 3 glass is leaching, problem of type 2 glass is strength, right. So further గా ఏం చేశారంటే సిలికాన్ ఆక్సైడ్ కి B2O3 plus sodium oxide plus calcium oxide instead of treating with silicon fluids, అంటే సిలికాన్ ఫ్లూయిడ్స్ తో ట్రీట్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళు ఒక కెమికల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. వాట్ ఈస్ దట్, బోరాన్ ఆక్సైడ్ ని వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే దిస్ పర్టికులర్ గ్లాస్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. హియర్ దెర్ ఇస్ నో లీచింగ్ అండ్ హై స్ట్రెంగ్త్, నో లీచింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకి ఈ పర్టికులర్ గ్లాస్ కి అనేది వచ్చింది, రైట్. సో దిస్ పర్టికులర్ గ్లాస్ ఇస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్, ఇట్ ఇస్ ఏ టైప్ 1 గ్లాస్. మనం బోరాన్ ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనము బోరో సిలికేట్ గ్లాస్ అనొచ్చు. ఇంకా మనకి హై రెసిస్టెంట్
borosilicate glass అనొచ్చు. high resistant borosilicate glass one and the same, right? So it is a type 1 glass. Now this particular glass, can you use it for the preparation or packaging of injections? Yes, we can use, because it having the high strength as well as low leachability కాబట్టి మనం టైప్ 1 గ్లాస్ అంటే మనకి పేరెంటల్ కి ఏ గ్లాస్ యూస్ చేస్తామని అడుగుతాడు. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? టైప్ 1 గ్లాస్. ఎందుకంటే దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ as well as there is no leaching అనేది ఉంటుంది. సో టైప్ 3 గ్లాస్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారు? సోడా లైమ్ గ్లాస్ అనాలి. టైప్ 2 గ్లాస్ అన్నప్పుడు ట్రీటెడ్ సోడా లైమ్ గ్లాస్ అనాలి. Completed? సో ఒక టేబుల్ లాగా రాసుకోండి. గ్లాసెస్ టైప్ description, type description, quality test and its uses, serial number. Make a table, serial number, type, description and the quality test we will use for that particular glass and దేని పర్పస్ లో మనము దట్ పర్టికులర్ గ్లాస్ ని యూజ్ చేస్తాం అనేది, రైట్? సో సీరియల్ నెంబర్ 1, టైప్ 1 గ్లాస్ is also known as high resistant borosilicate glass. High resistant borosilicate glass కాకుండా ఇంకా దీనికి అదర్ నేమ్స్ ఏముంటాయి? పైరెక్స్ గ్లాస్ అంటాం దీన్ని మనము. పైరెక్స్ గ్లాస్ అంటాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూట్రల్ గ్లాస్ అని కూడా అంటాం. న్యూట్రల్ గ్లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ టైప్ 1 గ్లాస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? సిలికాన్ డయాక్సైడ్, బోరాన్ ఆక్సైడ్, సోడియం ఆక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్. సో దీనిలో సిలికాన్ ఆక్సైడ్ is acidic in nature, boron oxide is also acidic in nature, sodium oxide is base in nature, calcium oxide is also base in nature. సో ఎన్ని బేసిస్ ఎన్ని యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? 2 బేసిస్ 2 యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము? న్యూట్రల్ గ్లాస్ అంటాం. ఇట్ ఇస్ ఏ న్యూట్రల్ గ్లాస్. న్యూట్రల్ గ్లాస్ అన్నా, పైరెక్స్ గ్లాస్ అన్నా, హై రెసిస్టెంట్ బోరోసిలికేట్ గ్లాస్ అన్నా వన్ అండ్ ద సేమ్. సో దీనికి క్వాలిటీ టెస్ట్ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే we will use PGT అంటే పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్. పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక వైల్ ఇచ్చాను, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్, వెదర్ ఇస్ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 ఎలా మీరు రికగ్నైజ్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ విచ్ టెస్ట్? పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. మనం ఏం చేస్తాము? ఈ వైల్ తీసుకెళ్ళి పగలగొడతాము. పగలగొడితే ఏమవుతుంది? మనకి పౌడర్ వస్తుంది కదా. ఆ పర్టికులర్ పౌడర్ కి కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి ఆటోక్లేవ్ చేస్తాం. ఆటోక్లేవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ పర్టికులర్ అయాన్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, గ్లాస్ పౌడర్ లో ఉండే అయాన్స్ అన్ని వాటర్ లోకి వస్తాయి. ఆ వాటర్ తీసుకొని మనము టైట్రేట్ చేస్తాం. యాసిడ్ తీసుకొని H2SO4 కానీ HCl తీసుకొని టైట్రేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక ఫినాఫ్థలిన్ అనే ఇండికేటర్ యాడ్ చేసి టైట్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ కలర్ చేంజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం, రైట్? అంటే ఎంతవరకు మనకి యాసిడ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ కలర్ చేంజ్. అంటే ఎక్కువ యాసిడ్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే దాంట్లో ఎక్కువ ఆల్కలీ ఉన్నట్టు,
రైట్. అంటే ఎక్కువ ఆల్కలీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ గ్లాస్ అనేది వరస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నట్టు, రైట్. మనకి ఏమైనా కానీ యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉండాలి, చాలా తక్కువ యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఉండాలి. మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ యాసిడ్ కన్జ్యూమ్ అయిందనుకో ఆ సొల్యూషన్ లో మనకి ఎక్కువ బేసెస్ ఉన్నట్టు, ఎక్కువ బేసెస్ ఉన్నాయంటే ఎక్కువ లీచింగ్ అయినట్టు. మనకి లీచింగ్ అయితేనే మనకి సొల్యూషన్ అనేది బేసిక్ అవుతుంది, రైట్. సో లీచింగ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్ యూస్ చేయాలి మనము, టైప్ 1 గ్లాస్ యూస్ చేయాలి. ఎందుకు, టైప్ 1 లో మనకి ఎలా ఉంది, ఇది న్యూట్రల్ ఉంది. న్యూట్రల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మనకి లీచింగ్ అనేది ఉండదు. అదే మనం టైప్ 3 చూసామనుకో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అక్కడ మనకి ఇది ఉంటుందా, బోరాన్ ఆక్సైడ్ ఉంటుందా, ఉండదు. రెండు బేసెస్ ఉంటాయి, ఒక యాసిడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ మోర్ టువర్డ్స్ ఆల్కలైన్, మోర్ టువర్డ్స్ ఆల్కలైన్. అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ టువర్డ్స్ న్యూట్రల్, దిస్ ఇస్ మోర్ టువర్డ్స్ న్యూట్రల్, రైట్. సో దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ sterile injections, used for sterile injections with a pH range of 1 to 14. మనకి pH 1 to 14 వరకు కూడా అక్రాస్ pH 1 to 14 మనము టైప్ 1 గ్లాస్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. So coming to the serial number 2. So what is the second type of the glass is also known as description ఏంటి, treated. Okay, treated soda lime glass, treated soda lime glass. ఇక్కడ క్వాలిటీ టెస్ట్ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తాము, వాటర్ అటాక్ టెస్ట్, వాటర్ అటాక్ టెస్ట్. ఇక్కడ మీరు 2 హైలైట్ చేసుకోండి. ఎందుకు హైలైట్ చేసుకుంటారు 2 అంటే దట్ ఈస్ ఎ టైప్ 2 గ్లాస్ కి వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ టెస్ట్ అంటే వాటర్ అటాక్ టెస్ట్, వాటర్ అటాక్ టెస్ట్. సో దీంట్లో లీచింగ్ ఉంటుందా టైప్ 2 గ్లాస్ లో, ఉండదు. మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఇంజెక్షన్స్ కి ఇది కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటి, స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం తక్కువ. అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, మనం pH అబోవ్ 7 యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సిలికాన్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి whether it is suitable for the pH more than 7, no, it will not suitable for the pH more than 7. కాబట్టి it is used for injections having pH dash అంటే less than 7. ఏ అయితే ఇంజెక్షన్స్ కి మనకి pH less than 7 ఉంటాయో అవి మాత్రం దీంట్లో మనము ప్యాక్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి హ్యావ్ లెస్ మనీ, రైట్. అందరి దగ్గర సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉండదు కదా, రైట్. సో కొందరు ఎక్కువ మనీ ఉన్నారు, డైరెక్ట్ టైప్ 1 గ్లాస్ అంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్చేజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా pH 3 ఉంది, ఐ కెన్ యూస్ టైప్ 1 గ్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైప్ 2 గ్లాస్, రైట్. నా ఎఫోర్డబిలిటీని బట్టి ఐ కెన్ యూస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 2. బట్ pH 8, 9 ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ విల్ గో ఫర్ ద టైప్ 1 గ్లాస్ ఉంది. టైప్ 2 వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే దట్ పర్టికులర్ సిలికాన్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, దట్ పర్టికులర్ సిలికాన్ లేయర్ ఇట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ pH ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్ లో ఉన్న వాటిలో, రైట్. ఫైన్. సో వాట్ ఇస్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ అంటే దీనికి ఏం యూజ్ చేస్తాము, వాటర్ అటాక్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 3, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైప్ 3. సో చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ టైప్ 3, సోడా లైమ్ గ్లాస్. దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు, ఆల్కలైన్ గ్లాస్. న్యూట్రల్ అవుతుందా ఇది, ఆల్కలైన్ అవుతుందా, ఆల్కలైన్ అవుతుంది. టైప్ 1 ఇస్ న్యూట్రల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇది ఆల్కలైన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది, SiO2 సింగిల్ గా ఉంది, బట్ సోడియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా బేసెసే కాబట్టి మోర్ బేసెస్ లెస్ యాసిడ్స్ కాబట్టి ఈ గ్లాస్ కి ఆల్కలైనిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం పౌడర్ చేసేసి ఆటోక్లేవ్ చేసినా గానీ ఎక్కువ అయాన్స్ వాటర్ లోకి లీచ్ అవ్వడం వల్ల సొల్యూషన్ అంతా బేసిక్ అయిపోతుంది. మోర్ బేసిక్ అయిపోయినప్పుడు మనం యాసిడ్ తో టైట్రేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎండ్ పాయింట్ తక్కువ, ఐ మీన్ ఎంత వాల్యూమ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుందో తక్కువ తీసుకుంటుందా, ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఆ పర్టికులర్ కలర్ చేంజ్ కోసం, రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనము క్వాలిటీ టెస్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాము, పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో వన్ క్వశ్చన్, మనకి అన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఎక్వెసే ఉంటాయా, నాన్ ఎక్వెస్ కూడా ఉంటాయా, నాన్ ఎక్వెస్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నాన్ ఎక్వెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు
టైప్ 1 యూజ్ చేసినా ఓకే, టైప్ 3 యూజ్ చేసినా ఓకే. ఎందుకంటే నాన్ ఎక్వెస్ లోకి లీచ్ అవుతాయి, ఏమైనా లీచ్ అవ్వవు. ఆయిల్స్ లో అవి డిజాల్వ్ అవ్వవు కదా, రైట్. వాటర్ అయితే దే విల్ ఫార్మ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. అదే ఆయిల్ లో అయితే అవి ఫార్మ్ చేయలేవు కాబట్టి, సో నాకు టైప్ 3 గ్లాస్ చాలా చీప్ గా దొరుకుతున్నప్పుడు ఫర్ నాన్ ఎక్వేస్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ పేరెంటరల్ ఇన్ నేచర్, పేరెంటరల్ నాన్ ఎక్వేస్ ఇంజెక్షన్స్ కి ఐ కెన్ యూజ్ దిస్. యూజ్డ్ ఫర్ parenteral non-aqueous preparations. ఎందుకు నాన్ ఎక్వేస్ ప్రిపరేషన్స్ అంటే లీచింగ్ విల్ బి నాట్ దేర్ ఇన్ ద నాన్ ఎక్వేస్ సొల్యూషన్స్. లీచింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఎక్వేస్ సొల్యూషన్స్ లో మనకి లీచింగ్ ఉంటుంది. నాన్ ఎక్వేస్ సొల్యూషన్స్ లో లీచింగ్ ఉంటుందా? ఉండదు. బికాస్ సోడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఎక్వేస్ అంటే ఏముంటుంది? H ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ OH మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి Na ఇంటరాక్ట్ విత్ OH, కాల్షియం ఇంటరాక్ట్ విత్ OH, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి. బట్ నాన్ ఎక్వేస్ సొల్యూషన్స్ లో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫర్ పేరెంటరల్ నాన్ ఎక్వేస్ ప్రిపరేషన్స్ కి ఐ కెన్ యూజ్ టైప్ 3. యాజ్ వెల్ యాజ్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే మనకి పౌడర్స్ ఉంటాయి, లైఫ్ లైజ్డ్ పౌడర్స్ ఉంటాయి. సో పౌడర్స్ లో లీచింగ్ ఉంటుందా? లీచింగ్ ఉండదు కాబట్టి సో ఐ కెన్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టెరైల్ పౌడర్స్. స్టెరైల్ పౌడర్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. స్టెరైల్ పౌడర్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి కూడా నేను టైప్ 3 ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పౌడర్స్ లో కూడా లీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు టైప్ 3 అంటే నాకు టైప్ 1 గ్లాస్ 1000 రూపీస్ ఉంటే టైప్ 3 గ్లాస్ 100 రూపీస్ లో వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ పౌడర్ ని ఫిల్ చేయడానికి 1000 రూపీస్ మళ్ళీ పేషెంట్ కే కదా అల్టిమేట్ గా మనం కాస్ట్ చేసేది కాబట్టి సో అటువంటి కండిషన్ లో మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? టైప్ 3 యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్? సో టైప్ 4 దాన్ని జనరల్ గా మనం ఏమంటామంటే జనరల్ పర్పస్ గ్లాస్ అంటాం. ఇట్ ఇస్ ఏ జనరల్ పర్పస్ గ్లాస్. జనరల్ పర్పస్ గ్లాస్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్ అంటే టైప్ 4 గ్లాస్. వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ అంటే పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. దీనికి కూడా మనకి పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్ ఇస్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్. ఇది మనము యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ పేరెంటరల్ పర్పస్. లైక్ నాన్ పేరెంటల్ కిందకి ఏమొస్తాయి మనకి? టాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్. సో వీటిని స్టోర్ చేయడానికి నాకు టైప్ 1 గ్లాస్ అవసరం లేదు కదా, రైట్. నేను జనరల్ పర్పస్ ఏదైనా గ్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటాను బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ పేరెంటల్ కాబట్టి దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐ కెన్ యూజ్ టైప్ 4 గ్లాస్ ఫర్ ది నాన్ పేరెంటల్ purpose. So which of the following glass is general purpose glass and what you can say? Type 4 glass. What is the quality control test? So out of all, exclusive quality control test is for only type 2. So that we have identified with water attack test తో ఐడెంటిఫై చేసాం కాబట్టి రెస్ట్ 3 అనేవి మనకి పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ వస్తాయి, రైట్. సో ఈ పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ లో మనకి కన్జంప్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాసిడ్ విల్ బి హైయెస్ట్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్ అంటే టైప్ 4 లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. యాసిడ్ కన్జంప్షన్. తర్వాత టైప్ 3, తర్వాత టైప్ 1. సో మీకు ఒక గ్లాస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని పౌడర్ చేసేసి దానికి ఒక 50 ml వాటర్ యాడ్ చేసి ఆటోక్లేవ్ చేసి ఆ సొల్యూషన్ ని మీరు యాసిడ్ బేస్డ్ హైడ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఆ యాసిడ్ కన్జంప్షన్ అనేది దేనికైతే చాలా ఎక్కువ ఉంటుందో దట్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టైప్ 4 గ్లాస్. తర్వాత టైప్ 3, తర్వాత టైప్ 1. సో అల్టిమేట్ గా మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి? మనకి యాసిడ్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్లాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది, రైట్. సో అలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రీవియస్ అడిగారు కాబట్టి సో జస్ట్ మేక్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4. Type 1 glass is also known as high resistant borosilicate glass. It is also known as neutral glass. And treated soda lime glass is which type of glass? Type 2 glass. Glass is used for non-parental purposes. Type 4 glass. Clear? Shall I rub this? Right. మనకి మేజర్ గా అడిగితే క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి అడుగుతాడు ఫ్రమ్ ద గ్లాస్. సో ఏ పర్టికులర్ గ్లాస్ ఐ కెన్ యూస్ ఫర్ ద aqueous preparations having pH 1 to 14 అంటే type 1. సో aqueous having pH less than 7 కి ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు? Type 2 యూస్ చేయొచ్చు,
type 1 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఫర్ నాన్ aqueous preparations as well as sterile powders, what kind of glass I can use? type 3 యూజ్ చేయొచ్చు, type 2 యూజ్ చేయొచ్చు, type 1 యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా మనం type 3 యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఆఫ్ ద affordability of the cost. సో మనం ఎఫోర్డబిలిటీ బేస్ చేసుకొని మనము మన గ్లాస్ ని డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో రబ్ చేయనా ఇది. సో దీనిలో మనము సోడియం ఆక్సైడ్ ని, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ అంటే, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే, వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ అంటే, so this is soda and this is caustic soda and this is washing soda and this is baking soda. ఎందుకు అన్నిట్లలో సోడా అంటాం దాన్ని? బికాస్ మనకి వీటన్నిటిలో ఏముంది, సోడియం ఉంది కాబట్టి మనకి సోడియం ఆక్సైడ్ ని సోడా అంటాము, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ కాస్టిక్ సోడా అంటాము, సోడియం కార్బోనేట్ ఇస్ వాషింగ్ సోడా, సోడియం బైకార్బోనేట్ ఇస్ బేకింగ్ సోడా. సో దీని తర్వాత మనకి ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఏంటి మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ గ్లాస్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్? రబ్బర్ స్టాపర్, రైట్. సో మనం ఏదైనా సొల్యూషన్ ఈ వైర్లో పోసి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వైర్లో ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గానే ఉంటుందా? లేదు, కొన్నిసార్లు అది హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్వర్టెడ్ లా కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మన సొల్యూషన్ అనేది గ్లాస్ తో ఎలా టచ్ అవుతుందో అది రబ్బర్ స్టాపర్ తో కూడా టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ for injectables అంటే what is the answer? Glass as well as rubber. So మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? గ్లాస్ డిస్కస్ చేసాం కంప్లీట్ గా. సో నౌ we will discuss about the rubber. I can take this. So keep the heading rubber. Right. How many types of rubber ఉంటుంది మనకి? Rubber is 2 types. Natural as well as synthetic. So natural rubber మనకి టాక్సిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి, సింథటిక్ రబ్బర్ నాన్ టాక్సిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్. సింథటిక్ రబ్బర్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ స్టాపర్స్. మనం స్టాపర్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే వైడ్ గా యూజ్ చేసే రబ్బర్ ఏంటి మనకి? న్యాచురల్ సింథటిక్ అంటే సింథటిక్ రబ్బర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాన్ టాక్సిక్ ఇన్ నేచర్, రైట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సింథటిక్ రబ్బర్స్ అంటే క్లోరోబ్యూటైల్, బ్రోమోబ్యూటైల్, isoprene as well as neoprene,
chlorobutyl, bromobutyl, isoprene and neoprene are the synthetic rubbers generally we will used for the manufacturing of rubber stoppers. Rubber stoppers manufacture cheyadaniki use chestam. So what are the primary packaging material for the injections and glass as well as rubber? Glass is chemically and silicon dioxide. Silicon dioxide. So what is the description of type 1 glass and high resistant borosilicate glass? Pyrex glass is also known as type 1 glass. Treated soda lime glass is a type 2 glass. General purpose glass is type 4 glass. Type 4 glass. So which rubber is toxic in nature? So which rubber is not toxic in nature? Examples of synthetic rubbers: chlorobutyl, bromobutyl, isoprene and neoprene. మీకు ఫార్మకాగ్నసీలో టర్పిన్స్ అండ్ టర్పనైట్స్ చదివారా? సో ఐసోప్రీన్ అక్కడ వస్తుంది. మన టర్పిన్స్ అండ్ టర్పనైట్స్ లో మీకు C5H10 అనే కెమికల్ ఫార్ములా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఐసోప్రీన్ అంటాము. సో వాటి డెరివేటివ్స్ లో ఉంటాయి పర్టికులర్ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రైట్? సో ఈ రబ్బర్ స్టాపర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ రబ్బర్ ఎలా ఉంటుందంటే మోనోమర్స్ లా ఉంటుంది ఫస్ట్, రైట్? సో దిస్ ఆర్ లుక్స్ లైక్ మోనోమర్స్. సో ఈ మోనోమర్స్ అన్నింటిని మనం ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటు ఏ పాలిమర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ మనకి ఒక రబ్బర్ స్టాపర్ లాగా ఫామ్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తాం? ఈ మోనోమర్స్ అన్ని ఏమవ్వాలి? క్రాస్ లింకింగ్ అనేది అవ్వాలి, రైట్? మోనోమర్స్ అన్ని క్రాస్ లింక్ అవ్వాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఆ ప్రాసెస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఒక క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్? వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ used in manufacturing of rubber stoppers అంటే సల్ఫర్, రైట్? మనము సల్ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సల్ఫర్ ఇదే క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఇంకా వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్. క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ అన్నా వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్ అన్నా వన్ అండ్ సేమ్. ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇది? ఆ మోనోమర్స్ అన్నింటినీ కూడా క్రాస్ లింక్ చేసి ఒక పాలిమర్ లా కన్వర్ట్ చేసి ఒక స్టాపర్ ఫార్మేషన్ లో మనకి రావాలి అంటే కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి మనకి? వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద రబ్బర్ స్టాపర్స్ అంటే సల్ఫర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్. అండ్ ఈ సల్ఫర్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి మనకి యాక్టివేటర్స్ కూడా ఉంటాయి. యాక్టివేటర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ స్టాపర్స్ ఈస్ స్టీరిక్ యాసిడ్, స్టీరిక్ యాసిడ్ అండ్ జింక్ ఆక్సైడ్. జింక్ ఆక్సైడ్ ఆర్ ద యాక్టివేటర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ స్టాపర్స్. ఓన్లీ సల్ఫర్ ఉన్న ఫామ్ అవుతుంది, బట్ సల్ఫర్ ని ఇంకా యాక్టివేట్ చేసి ప్రాసెస్ ని త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలంటే ఒక యాక్టివేటర్ కావాలి. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కొన్ని కొన్ని గ్యాప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ గ్యాప్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి మనము ఫిల్లర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫిల్లర్ జనరలీ మాడిఫై ద హార్డ్నెస్. ఇది హార్డ్నెస్ ని మాడిఫై చేస్తుంది. ఫిల్లర్ మాడిఫై ది హార్డ్నెస్. సో కార్బన్ బ్లాక్ ఆర్ లైమ్ we will used for the filler, used for the purpose of filler. It modify the hardness of rubber stopper. So what is the vulcanizing agent అంటే సల్ఫర్. ఆ సల్ఫర్ ని యాక్టివేట్ చేయాలంటే
స్టీరిక్ యాసిడ్ అండ్ జింక్ ఆక్సైడ్. సో అలా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి కొన్ని గ్యాప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఫిల్లర్ యూజ్ చేస్తాం. దీనివల్ల మనకి హార్డ్నెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు కొన్ని గ్యాప్స్ వచ్చాయనుకో, అంత హార్డ్ గా ఉంటుంది రబ్బర్, అంత హార్డ్ గా ఉండదు, వీక్ అయిపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ గ్యాప్స్ ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ హార్డ్నెస్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది. కాబట్టి సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్సిపియన్స్ మనము హార్డ్నెస్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామంటే ఫిల్లర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఈ పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ కూడా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆక్సిడేషన్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. కార్బన్ బ్లాక్, సి బ్లాక్ మీన్స్ కార్బన్, సి మీన్స్ కార్బన్. antioxidant dilauryl thiopropionate. dilauryl thiopropionate అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లాగా ఆక్సిడేషన్ ని మనకి ప్రివెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ ఉంటుంది, మనకి యాక్టివేటర్ ఉంటుంది, ఫిల్లర్ ఉంటుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్. సో ఇంకా మనకి క్రాస్ లింకింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ కావాలి, యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి రియాక్షన్. అంటే మనం ఏమేం చేస్తాం? ఒక యాక్సిలరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ రియాక్షన్ ని మనం యాక్సిలరేట్ చేయాలంటే, మనం బైక్ ఫాస్ట్ గా నడపాలంటే ఏం చేస్తాము? యాక్సిలరేట్ చేస్తాం. కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మనము యాక్సిలరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము టు ఇంక్రీజ్ దిస్ పర్టికులర్ క్రాస్ లింకింగ్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేయడానికి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 2-mercapto benzothiazole. The accelerated used in the manufacturing of rubber stopper is 2-mercapto benzothiazole అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ గా మనము ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తాం? మనం రబ్బర్ స్టాపర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే 5 యూజ్ చేస్తాం. ఏమేమి ఉన్నాయి అందులో? క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్ ఉంది, యాక్టివేటర్ ఉంది, ఫిల్లర్ ఉంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సిలరేటర్. మనకి ఎలా అడుగుతాడంటే ఐదర్ దే విల్ ఆస్క్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. లెఫ్ట్ సైడ్ అని ఇస్తారు 5, రైట్ సైడ్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చేసి వాటి ఫంక్షన్స్ అని అడుగుతాడు, లేదంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతాడు. ఐదర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతారు, రైట్? సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్సిపియంట్ can cross link the monomers ante? Which of the following excipient can accelerate the reaction ante? Which of the following excipient activates the vulcanizing agent ante? So what is the example of vulcanizing agent ante? Sulfur, right? To prevent the oxidation, which of the following example we will use ante? Dilauryl thiopropionate, right? So this is about the రబ్బర్ స్టాపర్స్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో యూజ్ చేసేవి. ఏ రబ్బర్ స్టాపర్స్ మనకి టాక్సిక్ ఉంటాయి? సో ఏవి నాన్ టాక్సిక్ ఉంటాయి? సింథటిక్, రైట్? సో సిమిలర్ గా మనకి గ్లాస్ ని మనము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫర్ ద గ్లాస్? మనం యూజ్ చేసినవి ఏమున్నాయి? వాటర్ అటాక్ టెస్ట్, పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్. వాటర్ అటాక్ టెస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా దేనికి యూజ్ చేస్తాము? టైప్ 2 గ్లాస్ యూజ్ చేస్తాము. పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఆర్డర్ పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ లో అంటే దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? 4, 3, 1. యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఆర్డర్ మనకి 4 లో ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత 3 లో, తర్వాత 1 లో. ఇది అకార్డింగ్ టు ద పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. మనకి పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఆర్డర్ అనేది కొంచెం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ మనకి అందరికి సింపుల్ గా ఉంటాయి. టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ కొంచెం డెప్త్ గా అడగాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమడుగుతాడు? యాసిడ్ కన్జంప్షన్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? మనం పౌడర్ గ్లాస్ టెస్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు 4 లో ఎక్కువ ఉంటుంది, 3 లో, 1 లో. ఈ ఆర్డర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ అడుగుతున్నాడా తక్కువ అడుగుతున్నా అనేది కూడా చూడాలి, రైట్? ఎక్కువ అడుగుతున్నప్పుడు ఆర్డర్ ఇది, సో తక్కువ అడుగుతున్నప్పుడు ఆర్డర్ 1, 3, 4. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడా, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నా అనేది కూడా చూసుకోవాలి క్వశ్చన్ లో.
తర్వాత సిమిలర్ గా మనకి క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫర్ ద రబ్బర్ స్టాపర్స్ ఉంటాయి. సో ఏం క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేస్తాం రబ్బర్ స్టాపర్స్ కి? So what is this? Ampole. So ampole lo primary packaging material ante only glass. Rubber untunda adlo rubber untunda only glass, right? So what is this? Pre-filled syringe అంటాం. అంటే ముందే దీంట్లో ఫిల్ చేసి పెట్టాం కదా డైరెక్ట్ మనం ప్రీ-ఫిల్డ్ సిరంజ్ ముందే ఫిల్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఏమంటాము ప్రీ-ఫిల్డ్ సిరంజ్ అంటాం. ప్రీ-ఫిల్డ్ సిరంజ్ లో ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంటే గ్లాస్ రబ్బర్ స్టాపర్ రెండు ఉంటాయి, రైట్? మనకి వైల్ లో అయితే మల్టీ డోస్ వైల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డోస్ వైల్. సో గ్లాస్ రబ్బర్ స్టాపర్. యాంపల్ అడుగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ గ్లాస్ అనేది వస్తుంది, రైట్? సో తర్వాత మనం గ్లాస్ దిస్ పర్టికులర్ రబ్బర్ స్టాపర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత సో మనం రబ్బర్ స్టాపర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఏం చేయాలి? గ్లాస్ కి అయితే పౌడర్ చేసేసి మనం చెక్ చేస్తాం యాసిడ్ కన్సంప్షన్ ఎలా ఉంది అనేది. రబ్బర్ కి ఎలా చేస్తాము? రబ్బర్ చేసినప్పుడు దీనికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇట్ షుడ్ పెనెట్రబుల్, రైట్? మనం ఎక్కడ చేస్తాం మనము దీనిలో సొల్యూషన్? మనం నీడిల్ తో మనం దీన్ని ఏం చేస్తాం? నీడిల్ తో పియర్స్ చేస్తాము. నీడిల్ పియర్స్ చేసినప్పుడు పియర్స్ అవ్వలేదు అనుకో ఈ రబ్బర్ స్టాపర్ కి ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా? దర్ ఈస్ నో యూస్. కాబట్టి దాన్ని ప్రాపర్టీని ఏమంటాము? పెనెట్రబిలిటీ అంటాం. కాబట్టి రబ్బర్ స్టాపర్ షుడ్ బి పెనెట్రబుల్. రబ్బర్ స్టాపర్ షుడ్ బి పెనెట్రబుల్. సో మనము పెనెట్రేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నీడిల్ ఏం చేస్తాం? మనము బయటకు తీస్తాం. తీసినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ రబ్బర్ స్టాపర్ అనేది సీల్ అవ్వాలా, మళ్ళీ అలానే ఉండాలి హోల్. సో దట్ షుడ్ బి సీల్ అవ్వాలి. సో దానికి అదే సీల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటాము? సెల్ఫ్ సీలబుల్. సెల్ఫ్ సీలబుల్. సో మనము నీడిల్ తో దీన్ని పియర్స్ చేస్తాం కాబట్టి దేర్ ఆర్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్మెంట్స్, రైట్? ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏమవుతాయి? మనకి లోపలికి వెళ్ళి సొల్యూషన్ తో మిక్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ కెమికల్ ఇంటరాక్షన్స్ అవుతాయి. కాబట్టి అవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది జరగాల అవుతా? సో నో ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రైట్? నో ఫ్రాగ్మెంటేషన్. It should be penetrable and it should be self-sealable and no fragmentation. No fragmentation. So fragment అయితే ఏమవుతుంది జనరల్ గా మనకి ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డ్రగ్ సొల్యూషన్. మనకి బయల్లో ఉండే ఏదైతే సొల్యూషన్ ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో అగైన్ దట్ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ మళ్ళీ నీడిలోకి వచ్చి పేషెంట్ బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మనము ఆ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది జరుగుతుందంటే మనం బిఫోర్ రిలీజింగ్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ మనము యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి. మనకి పెనెట్రబిలిటీ ఉందా రబ్బర్ స్టాపర్ కి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది సెల్ఫ్ సీల్ అవుతుందా లేదా, అండ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏమైనా ఫామ్ చేస్తుందా లేదా, మూడు చెక్ చేసుకుంటాం. ఇవి నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్. మనకి ఫోర్త్ ఏమంటారంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఫర్ రబ్బర్ స్టాపర్స్. For rubber stopper. Penetrable, self-sealable, no fragmentation. So all of the above is the answer for that question. Done? Completed? సో వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ వి విల్ యూస్? ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తామో ఒక డోసేజ్ ఫామ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్. అదే మనం డిస్కస్ చేసేది. ఒక డోసేజ్ ఫామ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాము? ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్. ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది?
What is that? Type 1, secondary and tertiary, right? Which packaging material మనకి dosage form తో direct contact లో ఉంటుంది? Primary packaging material. Examples of primary packaging materials: glass, rubber, plastic, aluminum, right? So what we have discussed about glass as well as rubber గురించి డిస్కస్ చేసాం. మనకి ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ వస్తుంది బేసిక్ గా? టాబ్లెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు టాబ్లెట్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ డోసేజ్ ఫామ్. మనం ఏం చేస్తాము, దాన్ని ఒక బ్లిస్టర్ లో కానీ ఒక స్ట్రిప్ లో కానీ ప్యాక్ చేస్తాం, రైట్? స్ట్రిప్ ఆర్ బ్లిస్టర్. మన డిఫరెన్స్ ఏంటి స్ట్రిప్ కి బ్లిస్టర్ కి? సో ఐ హావ్ సమ్ టాబ్లెట్స్. సో దీనిలో రైట్ హ్యాండ్ లో ఒకటి ఉంది, సో లెఫ్ట్ లో ఒకటి ఉంది. విచ్ ఇస్ స్ట్రిప్ అండ్ విచ్ ఇస్ బ్లిస్టర్? ఇదేంటి బ్లిస్టర్, ఇదేంటి దిస్ ఇస్ బ్లిస్టర్, దిస్ ఇస్ స్ట్రిప్. ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇదేంటి సాచే, రైట్? ఐదర్ మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు. బ్లిస్టర్స్ కి స్ట్రిప్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి బేసిక్ గా? వాట్ ఈస్ దిస్ మెటీరియల్? వి విల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ ప్లాస్టిక్ ఏంటుంది ఇది? వాట్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్? PVC. What is PVC? Polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Okay, polyvinyl chloride అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇది మేజర్ గా మనము టాబ్లెట్స్ లో యూజ్ చేసేది. ఓకే, తర్వాత మనకి ఇంకొక ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ద ఆప్థాల్మిక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దెర్ ఆర్ 2 బాటిల్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్. సో ఇది ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఇది కూడా ప్లాస్టికే అండ్ ఇది కూడా ప్లాస్టికే, రైట్? ఏం డిఫరెన్స్? ఇది ఏది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంది? ఇందులో ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంది, అంటే ఇది స్క్వీజబుల్. దీన్ని ఏమంటాం మనము? స్క్వీజబుల్ అంటాం. సో ఇది కొంచెం హార్డ్ గా ఉంది. సో ఈ క్యాప్ వచ్చేసి ఇంకా హార్డ్ గా ఉంది, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ 3 ప్లాస్టిక్స్ కూడా మనకి దేంతో మేడప్ అయి ఉంటాయంటే పాలీఇథిలిన్ తోనే మేడప్ అయి ఉంటాయి. బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ డెన్సిటీస్. మనకి హై డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు స్క్వీజబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? తక్కువ ఉంటుంది. లో డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు స్క్వీజబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? హై ఉంటుంది. సో దీనికి మనకి చాలా తక్కువ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి నేను ఈజీగా దీన్ని స్క్వీజ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో స్క్వీజబిలిటీని బేస్ చేసుకొని మనకి పాలీఇథిలిన్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది? 2 టైప్స్ ఉంటుంది. సో 2 టైప్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం మేజర్ గా. వన్ ఈస్ HDPE, అనదర్ వన్ ఈస్ LDPE. HDPE అంటే హై డెన్సిటీ పాలీఇథైలిన్. LDPE అంటే లో డెన్సిటీ పాలీఇథైలిన్, లో డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్. సో దీని ఏది స్క్వీజబుల్? లో డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్ ఇస్ స్క్వీజబుల్. హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్స్ అనేవి నాన్ స్క్వీజబుల్ ఉంటాయి, లో డెన్సిటీ పాలీఇథిలిన్స్ అనేవి స్క్వీజబుల్ ఉంటాయి, రైట్? సో మనకి బ్లిస్టర్ లో ఏంటంటే 2 సైడ్స్ కూడా మనకి అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉంటుంది. సో మధ్యలో మనకి టాబ్లెట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ అల్యూమినియం షీట్స్. 2 అల్యూమినియం షీట్స్ మధ్యలో మనకి టాబ్లెట్స్ అనేవి ఎన్క్లోజ్ చేసి ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి బయటకి కనిపిస్తుంది టాబ్లెట్, వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ, రైట్? స్ట్రిప్ ప్యాకేజింగ్ లో ఏముంటుంది మనకి? సో ఇక్కడ మనకి పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ నేచర్, సో ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. మనకి బయటికి కనిపిస్తుంది ఆ పర్టికులర్ టాబ్లెట్. బట్ ఇన్ బ్లిస్టర్ లో నాట్ విజిబుల్.
blister it is not visible. సో కాస్ట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి? కాస్ట్ స్ట్రిప్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి, పాలిమర్ కాబట్టి పాలివినైల్ క్లోరైడ్ పాలిమర్ కి ఎక్కువ మనకి కాస్ట్ ఉంటుంది, బ్లిస్టర్స్ కి ఎక్కువ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు. సో ఇంకా మనం సెమీ సాలిడ్స్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాము? సెమీ సాలిడ్స్ లో యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటి? పేస్ట్, ఆయింట్మెంట్, క్రీమ్స్ అండ్ జెల్స్. ఆ ట్యూబ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో అక్కడ కూడా మనకి కొలాప్సబుల్ ట్యూబ్స్ అంటాం, ఐడియా ఉందా? అల్యూమినియం కొలాప్సబుల్ ట్యూబ్స్, అల్యూమినియం కొలాప్సబుల్ ట్యూబ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ద పేస్ట్, ఆయింట్మెంట్, క్రీమ్స్, పేస్ట్, ఆయింట్మెంట్ అండ్ క్రీమ్స్. ఇంకా మనకి ఎక్కడ వస్తాయి ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్? ఏ డోసేజ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాము? ఏరోజాల్స్ కాకుండా సిరప్స్, సస్పెన్షన్స్ దేంట్లో లోడ్ చేస్తాము? సిరప్స్ అండ్ సస్పెన్షన్స్ ప్లాస్టిక్ అందులో యూజ్ చేసే ప్లాస్టిక్ ఏంటి? పెట్ బాటిల్స్ అంటాం, పాలీ ఇథిలిన్ టెరిఫ్థాలేట్ పెట్ బాటిల్స్ అని వస్తాయి, దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బోర్డ్. సో ఇది కంప్లీట్ అయిందా? దిస్ వన్ మనం అల్యూమినియం కొలాప్సబుల్ ట్యూబ్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? పేస్ట్, ఆయింట్మెంట్, క్రీమ్స్ కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. పెట్ బాటిల్స్ అంటాం. పెట్ అంటే వాట్ ఇస్ ద అబ్రివియేషన్ ఆఫ్ పెట్ ఇన్ పెట్ బాటిల్? పాలీ ఇథైలిన్ టెరిఫ్థాలేట్, పాలీఇథిలిన్ టెరిఫ్థాలేట్. పెట్ బాటిల్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? దిస్ పెట్ బాటిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సిరప్స్, సస్పెన్షన్స్ లోడ్ చేయడానికి మనము పెట్ బాటిల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ గా మనం యూజ్ చేసిన ప్లాస్టిక్ ఏంటి? పాలీవినైల్ క్లోరైడ్, పాలీఇథిలిన్ as well as polyethylene terephthalate, and sometimes we will use PP bottles as well. PP అంటే polypropylene, polypropylene. PP is polypropylene, PET is polyethylene terephthalate, PE is nothing but polyethylene, PVC is nothing but polyvinyl chloride. So these are the plastic materials we will use apart from the glass. And one question I will ask, what is the major disadvantage మన plastic యూజ్ చేయడం వల్ల? బయోడిగ్రేడబిలిటీ ఇష్యూ వస్తుంది మనకి. ప్లాస్టిక్స్ ఎక్కువ మనకి బయోడిగ్రేడబుల్ అవ్వవు కాబట్టి, సో అవి మనకు కొంచెము ప్రాబ్లమాటిక్. ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ బయోడిగ్రేడబిలిటీ, రైట్. బట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, నాన్ బ్రేకబిలిటీ. మనం గ్లాస్ యూజ్ చేసామనుకో ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది, బట్ ప్లాస్టిక్ అయితే బ్రేక్ అవ్వదు. అండ్ వెయిట్ లో కూడా మనకి గ్లాస్ కున్నంత వెయిట్ ప్లాస్టిక్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది, సో నాన్ బ్రేకబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ ద ఇష్యూ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబిలిటీ అనేది దానికి ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబిలిటీ. రాసుకోండి, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబిలిటీ. Completed this one?
సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ ఏంటి మనకి? ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. 3 types of packs ఏంటవి? ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ. What are the major components of this particular primary packaging materials? Glass, plastic, rubber, aluminum, right? So in all gilలలో we have discussed about the glass, rubber and plastic లో కూడా different plastics ఏం discuss చేసాం? Polyvinyl chloride, polyethylene as well as polypropylene and polyethylene terephthalate, right? So next, aluminum is nothing but aluminum, it is a metal sheet. So దాని గురించి పెద్ద డిస్కస్ చేయాల్సిన పని లేదు. అల్యూమినియం షీట్స్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఎక్కువ, మనం ఫుడ్ డెలివరీస్ లో కూడా ఎక్కువ అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఫుడ్ డెలివరీస్ లో అల్యూమినియం ఎక్కువ? ఫ్రెష్ కాదు, అది హీట్ ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది, హీట్ ని బయటికి వెళ్ళకుండా అది కాపాడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ వాళ్ళు అల్యూమినియం అనేది యూజ్ చేస్తారు ఇన్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ లో మనకి డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ద ఇంజెక్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టెరిలైజేషన్ అనే ఒక చిన్న యూనిట్ ఆపరేషన్ మీకు ఇచ్చాడు సిలబస్ లో. సో డిస్కస్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ స్టెరిలైజేషన్. సిలబస్ సో గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్, ఓకే, ఏరోజాల్ ప్యాకేజింగ్ ఉంది కదా. సో విల్ డిస్కస్ ఏరోజాల్ ప్యాకేజింగ్ ఫస్ట్. ఏది ఎడిటింగ్ పెట్టుకున్నారు అందరూ? ఫైన్. సో అట్లయితే తర్వాత ఏరోజాల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్టెరిలైజేషన్. మరి అందరూ ఉత్సూక్ష అంటున్నారు కదా. సో మనకి ఏరోజాల్ ప్యాకేజింగ్ అంటే బేసిక్ ఏముంటుంది? ఏరోజాల్ ప్యాకింగ్ లో సపరేట్ గా మనకి కంటైనర్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. దాంట్లో ఏముంటుంది? మనకి ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కంటైనర్ లో మనకు వచ్చేసి పైన దీని ఏమంటాం? ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ని యాక్చువేటర్ అంటాం, రైట్? సో యాక్చువేటర్ కింద మనకి ఒక వాల్వ్ బాడీ ఉంటుంది, రైట్? ఆ వాల్వ్ బాడీలో ఏమేమి ఉంటాయి? మనకి స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, స్టెమ్ ఉంటుంది, అరౌండ్ ఎంక్లోజ్ చేసి ఉంటాయి. దాని కిందికి అటాచ్ అయ్యేది ఏముంటుంది? మనకి ఒక డిప్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? కంటెంట్ అనేది ఎక్స్పెల్ అవుతుంది. నార్మల్ వాటర్, ఓకే, కెమికల్ ఏం కాదు, ఓకే? సో మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏరోజాల్ కంటైనర్ నుంచి ఒక కంటెంట్ బయటికి రావాలి అంటే మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి? ప్రొపెలెంట్ అనేది ఉండాలి. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజింగ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్. మనకి వేరే ఏ డోసేజ్ ఫార్మ్ కూడా ఇట్లా డిజైన్ అనేది ఉండదు. సో పర్టికులర్ ఈ ఏరోజాల్ లో ఈ డిజైన్ ఉంటుంది కాబట్టి we will discuss about this particular aerosol packaging system ఎలా ఉంటుంది అనేది. Right. So you can see here, what is this part? దీన్ని ఏమంటాం మనము? యాక్చువేటర్ అంటాం, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? స్టెమ్ అంటాం. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? స్ప్రింగ్ అంటాం. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? వాల్వ్ బాడీ ఆర్ వాల్వ్ హౌసింగ్ అంటాం. వాల్వ్ బాడీ ఆర్ వాల్వ్ housing. This is gaskets and this is mounting cap. Gasket, mounting cap, and this is container.
So write down this particular aerosol container, then pots. So what is this part? Actuator. What is this part? What is this part? What is this part? Valve body or housing. So what is this part? So it is dip tube. And what is this? Entire we can call it as a container. దాన్ని ఏమంటాం మనము కంటైనర్ అండి. సో ఏరోజాల్ కంటైనర్ లో మనకి టాప్ పోర్షన్ లో ఏముంటుంది? ప్రొపెలెంట్ అనేది టాప్ పోర్షన్ లో ఉంటుంది. కింద ఏముంటుంది మనకి? డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ ఉంటుంది. డ్రగ్ ప్రొడక్ట్. టిపికల్ ఏరోజాల్ ప్యాకేజింగ్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే యాక్చుయేటర్, స్టెమ్, స్ప్రింగ్, వాల్వ్ బాడీ అండ్ హౌసింగ్, connecting to the dip tube, gasket, mounting cap and container. And propellant is present in the head space పైన మనకు ఉంటుంది. డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి బేస్ లో కింద ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే పైన ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే సో దట్ ప్రెషర్ ఇస్ గోస్ టు ద ప్రొపెలెంట్. ప్రొపెలెంట్ కూడా మన డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెస్ చేస్తుంది. అప్పుడు డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది? ఈ ట్యూబ్ నుంచి ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్పెల్ అవుట్. మనకి బయటికి ఎక్స్పెల్ అవుట్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్. సో నౌ మనం ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాము. యాక్చువేటర్ దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? ప్యాకేజింగ్. స్టెమ్ దేంతో మేడ్ అయి ఉంటుంది? స్ప్రింగ్ దేంతో తయారు చేస్తారు? వాల్వ్ బాడీస్ దేంతో తయారు చేస్తారు? కంటైనర్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు? యాజ్ వెల్ as గ్యాస్కెట్స్ అండ్ మౌంటింగ్ క్యాప్స్ ఎలా తయారు చేస్తారన్నది చూద్దాం. And this particular aerosol container should withstand how much pressure? Because aerosol is which dosage form? Pressurized dosage form. ఎంత ప్రెషర్ వరకు అది హోల్డ్ చేస్తుంది? హోల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి కంటైనర్. అంటే మనకి 140 to 180 PSIG at 130 degree Fahrenheit. మనకి PSIG అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Parts per pounds, right? Pounds per square inch gauge. Pounds per square inch gauge. What is pressure? Pressure is nothing but weight per unit area. Weight by unit area అని మనం ఏమంటాము? ప్రెషర్ అంటాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా పైన మనం ఎంత వెయిట్ అప్లై చేస్తున్నాం అన్నదాన్ని మనం ఏమంటాము? ప్రెషర్ అంటాం. ఈ పర్టికులర్ వెయిట్ ని మనము పౌండ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఏరియాని ఇంచ్ స్క్వేర్. నార్మల్ గా అయితే మనం ఎలా చేస్తాము? కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇది మెట్రిక్ సిస్టమ్. మనకి మెట్రిక్ సిస్టమ్ లో మనం ఎలా ఉంటుంది? కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. బట్ మనకి ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏరోజాల్స్ డెవలప్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఎలా మెజర్ చేశారంటే వెయిట్స్ ని పౌండ్స్ లో, ఏరియాని ఇంచెస్ లో మెజర్ చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి దాని ఎలా పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ పి అంటే పౌండ్స్, ఎస్ అంటే స్క్వేర్, ఐ అంటే ఇంచ్, జీ అంటే గేజ్. రైట్? పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ గేజ్. పిఎస్ఐజీ మీన్స్ పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ gauge.
So how much psig the aerosol container should withstand? And 140 to 180 psig, 140 to 180 psig it should withstand. At what degree Fahrenheit? And 130 degree Fahrenheit, 130 degree Fahrenheit. సో మనకి కొన్నిసార్లు క్యాలిక్యులేషన్స్ అడుగుతాడు. పిఎస్ఐజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే పిఎస్ఐఏ మైనస్ 14.7. పిఎస్ఐజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎస్ఐఏ మైనస్ 14.7. సో పిఎస్ఐఏ అంటే పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ అబ్సల్యూట్, పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ అబ్సల్యూట్. 1 atmosphere is equal to 14.7 psia. మనం ప్రెషర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో అట్మాస్ఫియర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని పిఎస్ఐఏ అంటే 14.7 పిఎస్ఐఏ. అందుకే మనము పిఎస్ఐజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎస్ఐఏ మైనస్ 14.7 అంటాం. ఆ 14.7 ఎందుకు అంటామంటే ఒక అట్మాస్ఫియర్ కి మనకి 14.7 పిఎస్ఐఏ ఉంటుంది కాబట్టి we can use that particular formula. Finish that? Yeah. Okay. Completed everyone this? సో ఇక్కడ మనకి ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ aerosols యాజ్ ఏ టేబుల్ రాసుకోండి. సీరియల్ నెంబర్ part of aerosol and its image and its MOC. What is the meaning of MOC? Material of construction. అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏ మెటీరియల్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. పెన్సిలినేజ్ రెసిస్టెంట్ పెన్సిలిన్స్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పెన్సిలినేజ్ రెసిస్టెంట్ పెన్సిలిన్స్: methicillin, oxacillin, cloxacillin. So it is one of the mnemonic for the penicillinase resistant penicillins. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనము? MOC తో గుర్తుపెట్టుకుంటాం. methicillin, oxacillin and cloxacillin. So and similarly MOC అంటే మనం మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అంటాం. ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏ మెటీరియల్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసామని. ఓకే, సీరియల్ నెంబర్ 1 పార్ట్ ఆఫ్ aerosol. మనము డిప్ ట్యూబ్ తీసుకుంటే డిప్ ట్యూబ్ దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది అంటే డిప్ ట్యూబ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ polypropylene and polyethylene. పాలీప్రొపిలిన్ తో కానీ పాలీఇథిలిన్ తో కానీ మనకి డిప్ ట్యూబ్స్ అనేవి మేడప్ అయి ఉంటాయి. Dip tube in the aerosol is made up of polypropylene and polyethylene. So this polypropylene and polyethylene is plastic or glass? It is a plastic. Gasket in aerosol made up of neoprene rubber or buna N rubber. Neoprene rubber or buna N rubber. Dip tube is made up of polypropylene and polyethylene. అయితే gasket అనేది neoprene rubber or buna N rubber తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. స్ప్రింగ్, మనకి స్ప్రింగ్ ఉంటుంది కదా, దట్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, స్ప్రింగ్ ఇన్ aerosols మేడప్ ఆఫ్ stainless
steel. So what is the meaning of stainless? Stains అంటే ఏంటి మనకి రస్ట్ ఫార్మేషన్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా, ఆక్సిడేషన్ జరిగితే మనకి రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టెయిన్లెస్ అంటే రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ స్టెయిన్లెస్ ఉండడానికి మనం ఆ స్టీల్ కి ఏం యాడ్ చేస్తాము? నికెల్ ప్లస్ క్రోమియం అనేవి యాడ్ చేస్తాం. మనము నికెల్ అండ్ క్రోమియం, స్టీల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఐరన్ కదా, ఒక ఐరన్ రాడ్ కి మనము నికెల్ అండ్ క్రోమియం యాడ్ చేసినప్పుడు అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నికెల్ అంటే 8%, క్రోమియం అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 10% ఆఫ్ క్రోమియం, అప్రాక్సిమేట్లీ 8% ఆఫ్ నికెల్ మనము ఐరన్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టీల్? స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. అంటే రస్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే దిస్, మీరు గుడ్ నైట్ అంటే మెసేజ్ ఏం పంపిస్తారు? జిఎన్ కాకుండా నైట్ కి ఏమైనా పంపిస్తారు? N8 అని పంపిస్తారు కదా, రైట్? సో దిస్ పర్టికులర్ N8 నికెల్ అనేది నైట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నికెల్ ఈజ్ 8 అంటే రిమైనింగ్ 10% అనేది క్రోమియం కి వస్తుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు, ఉండే కదా దాంట్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్. సో స్ప్రింగ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్ అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. గ్యాస్కెట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ అంటే neoprene rubber or vinyl rubber, and this dip tube is made up of polypropylene as well as polyethylene. Actuator is made up of polypropylene. Actuator is made up of polypropylene. Stem and valve body. Valve body and stem రెండు కూడా ఒకే మెటీరియల్ తో మేడప్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నైలాన్ అండ్ డెర్లిన్. నైలాన్ అండ్ డెర్లిన్. Stem and valve body is made up of nylon or derline. Then mounting cap. Mounting cap name అనొచ్చు మనము. What is the other name of mounting cap? ఫెర్రూల్ అంటాం. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ మౌంటింగ్ క్యాప్ ఏంటి? ఫెర్రూల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఆర్ బ్రాస్. సో ఈ మౌంటింగ్ కప్ అంటే ఒకసారి చూడండి, మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక రింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం కైండ్ ఆఫ్ రింగ్. కొన్నిసార్లు బ్రాస్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు అల్యూమినియం ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ఇది ఎలా మేడప్ అయి ఉంటుంది మనకి? యాక్చువేటర్ పాలీప్రొపిలీన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఏ డిప్ ట్యూబ్. ఈ డిప్ ట్యూబ్ దేనితో మేడప్ అయి ఉంటుంది మనకి? పాలీప్రొపిలీన్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో మీకు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో మీకు స్ప్రింగ్ కూడా కనిపిస్తుంటుంది, రైట్? సో దట్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏరోసాల్ అంటే? ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ వాల్వ్ బాడీ, మేడప్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ వాల్వ్ బాడీలో ఎన్క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. ఫైన్ అన్నోషియస్ అయ్యే దీనిలో, రైట్? సో కంటైనర్స్ అంటే కంటైనర్స్ మనకి అల్యూమినియం ఉంటాయి, ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ టిన్ ప్లేటెడ్ స్టీల్ ఉంటాయి, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంటాయి. కంటైనర్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. బట్ కంటైనర్స్ కన్నా మనకి లోపల ఉండే పార్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, లైక్ డిప్ ట్యూబ్, గ్యాస్కెట్, స్ప్రింగ్, యాక్చువేటర్, స్టెమ్, వాల్వ్ బాడీ అండ్ మౌంటింగ్ క్యాప్. మనకి ఎలా అడుగుతాడంటే క్వశ్చన్స్ అయితే దే విల్ ఆస్క్ ది మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్స్ ఇస్తాడు, రైట్ సైడ్ లో దేనితో తయారు చేస్తారు దాన్ని అని అడుగుతాడు. So appudu you can use this particular packaging material of the aerosols. Completed this? సో ఇన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఏరోసాల్ మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాము, ఒకటి STOC. STOC is used for evaluation of
which test in the aerosol? STOC is used for which test in the aerosols? ఏ టెస్ట్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము? ఫ్లేమ్, అదే ఏంటి ఇంకా ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ అంటాం దాన్ని. ఏమంటాము? ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్. ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ ఇన్ ఏరోజాల్. ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ ఇన్ ఏరోజాల్ done using which equipment అంటే STOC అంటే so what is this? It is a cup. Close ఉందా ఓపెన్ ఉందా? ఓపెన్ ఉంది. సో ఇవేంటి మనకి స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? సో దీన్ని మనము స్టాండర్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ట్యాగ్ ఆఫ్ ద కప్ కాబట్టి స్టాండర్డ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ cup apparatus. We can call it as a standard tag open cup apparatus used in which test of aerosol ante flash point test of aerosol ki manam use chestam. Standard tag open cup apparatus. Standard tag open cup apparatus, right? So manam ikkada whatever the ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్లాష్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఏ ఏరోజాల్ కంటైనర్. ఏరోజాల్ కంటైనర్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లెంట్స్ ఉంటాయి. ఐదర్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఉంటాయి, లిక్విడ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్ ఉంటాయా, కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్ ఉంటాయి. వెదర్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్ లో అగైన్ ఏముంటాయి మనకి? క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి. ఐడియా ఉన్నాయి అసలు ఎక్సిపియన్స్ దీంట్లో మనకి ప్రొపెల్లెంట్స్ లో? ఓకే, సో మనకి ప్రొపెల్లెంట్ లో ఆర్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ఎల్జిపి అంటాము, వన్ ఈస్ సిజిపి అంటాం. ఎల్జిపి అంటే లిక్విఫైడ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్, సిజిపి అంటే కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్. కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్. సో లిక్విఫైడ్ గ్యాస్ ప్రొపెల్లెంట్స్ లో మనకి సిఎఫ్సి అంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, హెచ్సి అంటే హైడ్రోకార్బన్స్. క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, హైడ్రోకార్బన్స్. సో మన ఇంట్లో మీరు గ్యాస్ సిలిండర్స్ యూజ్ చేస్తారా? సో దాంట్లో ఏముంటుంది? గ్యాస్ మీథేన్ ఉంటుంది, రైట్? సో మీథేన్ అంటే మనకేంటి? CH4. దీంట్లో ఏముంది? హైడ్రోజన్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్బన్ ఉంది. సో వాటిని మనం ఏమంటాం? హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం. హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం. మనం రిఫ్రిజిరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, వెనక ఒకటి కాయిల్ ఉంటుంది, మనకి కాపర్ కాయిల్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏముంటుంది మనకి? క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ అనే గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తారు దాంట్లో. సో ఫర్ ద కూలెంట్ పర్పస్ కోసం, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొపెల్లెంట్ లో, సారీ ఈ పర్టికులర్ ఏరోజాల్ లో మనకి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ ఉందా, హైడ్రోకార్బన్ ఉందా అని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే బై యూజింగ్ విచ్ టెస్ట్? ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్. నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరోజాల్ ని దీనిలోకి తీసుకుంటాను, కంప్లీట్ గా ఏరోజాల్ దీంట్లోకి విత్డ్రా చేస్తాను. విత్డ్రా చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? నేను హీట్ అప్లై చేస్తాను, రైట్? నేను హీట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్యూమ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నేను హీట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వేపర్స్ ఏం చేస్తాయి? దట్ విల్ క్యాచ్ ది ఫైర్, రైట్? At one particular temperature the vapors will catch the fire. That particular point we can call it as flash point అంటాం, రైట్? వేటికి ఫాస్ట్ గా అయితే మనకి ఫ్లాష్ పాయింట్ వస్తుందో వాటిని మనము ఫ్లేమబుల్ ప్రొపెల్లెంట్స్ అంటాము. ఈ రెండిట్లలో ఏవి ఎక్కువ ఫ్లేమబుల్ అంటే మనకి హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ మోర్ ఫ్లేమబుల్. సో దాంట్లో నాకు హైడ్రోకార్బన్ ఉందా లేకపోతే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ ఉందా ఎట్లా తెలుస్తుందంటే బై యూజింగ్ విచ్ టెస్ట్? ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫ్లేమ్ క్యాచ్ చేసింది అంటే అది హైడ్రోకార్బన్, ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫ్లేమ్ క్యాచ్ చేసింది అంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్. సో అందుకు మనం యూజ్ చేస్తాము ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ అనేది. ఏరోజాల్స్ లో మనము ఏ పర్టికులర్ ప్రొపెల్లెంట్ ఉందో మనకు తెలియదు, మనకి ఎవాల్యుయేషన్ లో ఏమి ఇస్తాడు? మీకు ఒక ఎగ్జామినర్ వచ్చేసి ఇది ఇచ్చేసి దీంట్లో ఏ ప్రొపెల్లెంట్ ఉందో చెప్పండి అంటాడు. మీరు చెప్పాలి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ ఉందా, హైడ్రోకార్బన్ ఉందా. ఏం చేస్తారు అప్పుడు? మనకు తెలిసిన ఒక టెక్నిక్, స్టాండర్డ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ కప్ ఆపరేటర్స్ తీసుకుంటాము, స్లోగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము. తక్కువ టెంపరేచర్స్ దగ్గర క్యాచ్ చేస్తుంది అనుకో ఫైర్స్ ని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైడ్రోకార్బన్
ప్రొపెలెంట్. మనకంటే మన మీథేన్ గ్యాస్ ఇవన్నీ మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఫ్లేమబుల్ కదా, ఇమీడియట్ గా మనకి ఫ్లేమ్ ని క్యాచ్ చేస్తాయి. అదే లేట్ గా క్యాచ్ చేస్తుంటే ఫైర్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్? సో ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ is ozone layer depletion. Disadvantage is ozone layer depletion. Ozone layer depletion. Right? Stack operators used in the evaluation of which dosage forms అంటే aerosols. Especially ఏ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్. ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటే వేపర్స్ విల్ క్యాచ్ ఫైర్ ఎట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మనం ఏమంటాము? ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటాం. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? ఎనీవన్ బ్యాక్? ఫ్లాష్ పాయింట్ టెస్ట్ అర్థమైందా? షేర్ అప్. ఓకే, సో నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఏరోజాల్స్. అసలు మీరు ఏరోజాల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం మార్కెట్ లో? ఏ డిసీజెస్ కి, ఏ డిజార్డర్స్ కి ఏరోజాల్స్ యూజ్ చేస్తాం? మేజర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్. రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్, రైట్? సో రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్ అంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ విత్ నోస్ ఆర్ మౌత్ అండ్ ఫర్దర్ right. What are the C-shaped structures which are present in the respiratory system? It is nothing but trachea. And this is terminal bronchiole. And these are respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles. Right. So దీనిపైన మనకి ఎయిర్ సాక్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దిస్? వీటిని ఏమంటాం మనము? ఎయిర్ సాక్స్ ఆల్వియోలే అంటాం. ఆల్వియోలే, రైట్? సో వీటిలో ఒక సర్ఫాక్టెంట్ ఉంటుంది. ద న్యాచురల్ సర్ఫాక్టెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లంగ్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్? సో ఇట్ ఈస్ ఏ సర్ఫాక్టెంట్. తర్వాత చెప్తాను పేరేంటి అనేది. రైట్ డౌన్ ఇట్ యాజ్ ఏ సర్ఫాక్టెంట్. ఓకే, సో అవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ స్టార్ట్ విత్ ఐదర్ నోస్ ఆర్ మౌత్. తర్వాత మనకి ఫారింగ్స్ అండ్ లారింగ్స్ ఉంటుంది. ఫర్దర్ గా ట్రాకియా అండ్ దెన్ టర్మినల్ బ్రాంకియోల్, రెస్పిరేటరీ బ్రాంకియోల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్వియోలే అనేది మనకు ఉంటుంది. ద ఆల్వియోలే మనకి ఒక సర్ఫాక్టెంట్ ఉంటుంది, రైట్? సో మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని మనము 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఏ అప్పర్ respiratory system, middle respiratory system, lower respiratory system. మన ఎయిర్వేస్, మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్ ఎయిర్వేస్ కదా, మనం ఇక్కడ నుంచే బ్రీత్ చేస్తాము. సో ఈ ఎయిర్వేస్ మనకి అప్పర్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి, మిడిల్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి, లోయర్ ఎయిర్వేస్ ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు ద అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటే నోస్, మౌత్, ఫారింగ్స్ అండ్ లారింగ్స్. మిడిల్ ఎయిర్వేస్ అంటే ట్రాకియా అండ్ టర్మినల్ బ్రాంకియోల్. లోయర్ ఎయిర్వేస్ అంటే respiratory bronchioles, alveoli, and one surfactant will present, right? And చూడండి, తర్వాత రాసుకోండి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి మిడిల్ ఎయిర్వేస్ ని లోయర్ ఎయిర్వేస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక ఆర్గాన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గాన్ దట్ విల్ కనెక్ట్ బోత్ మిడిల్ అండ్ లోయర్ ఎయిర్వేస్? ఇట్ ఈస్ ఏ లంగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ లంగ్. హౌ మెనీ లంగ్స్ ఆర్ దేర్? 2 lungs. సో మనకి లెఫ్ట్ లంగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ లంగ్ to connect the middle and lower airways. So that's why what are the predominant receptors which are present in the lungs? Beta 2. And we have 2 lungs kabatti beta 2 are the predominant. We have how many hearts?
1 హార్ట్ కాబట్టి హార్ట్ లో ఏముంటాయి బీటా 1 ఎక్కువ ఉంటాయి, లంగ్స్ లో మాత్రం బీటా 2 ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ద రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ రిలేటెడ్ టు మనకి మిడిల్ ఎయిర్వేస్, లోయర్ ఎయిర్వేస్ లోనే ఈ ఎయిర్వేస్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి మనకి ఎలర్జీస్ కి, లైక్ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ, కొన్ని పాలెన్ గ్రెయిన్స్ కానీ, కొందరు ఎలర్జిక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఎలర్జిక్ మీడియేటర్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఎలర్జిక్ మీడియేటర్స్? మాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, మాస్ట్ సెల్స్ సడన్ గా హిస్టమైన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. హిస్టమైన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ, అవి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. అవి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఎయిర్వే ఏమవుతుంది, క్లోజ్ అవుతుంది. ఎయిర్వే క్లోజ్ అయినప్పుడు బ్రీతింగ్ అనేది డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, బీటా 2 అగోనిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మూత్ మజిల్స్ ని రిలాక్స్ చేస్తుంది మళ్ళీ. కాబట్టి మనము బీటా 2 అగోనిస్ట్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఇన్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ ఆస్తమా. ఆస్తమా ఇంకేమనొచ్చు మనము సిఓపిడి అంటాం కదా. వాట్ ఈస్ సిఓపిడి? క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. అంటే అబ్స్ట్రక్షన్, ఈ పల్మనరీ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కదా. పల్మనరీలో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తే ఏమంటాం మనము క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజార్డర్ అంటాం. దాన్నే మనము ఆస్మా అన్నప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, బీటా 2 అగోనిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. బీటా 2 అగోనిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ ఫర్ ద సిఓపిడి అంటే FIRST, ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ ఫర్ ద సిఓపిడి ఆస్తమా అంటే బీటా 2 అగోనిస్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఫార్మెటిరాల్, ఐసాక్సూప్రైన్, రిటోడ్రైన్, సాల్బ్యూటమాల్ ఆర్ సాల్మెటిరాల్, terbutaline. So this is the mnemonic you need to remember. First line drugs for the COPD disorders, respiratory disorders కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ఐదర్ సాల్బెటమాల్ కానీ, సాల్మెటిరాల్ కానీ, టర్బ్యూటాలైన్ కానీ, ఫార్మెటిరాల్ కానీ, ఐసాక్సూప్రైన్ కానీ, రిటోడ్రైన్ కానీ మనం ఏం చేస్తాము, విల్ కీప్ దట్ ఇన్ ఏ aerosol. We'll keep that in one aerosol, and whenever it is required, so that particular person will take this particular aerosol containing this particular drugs like formoterol gaani, terbutaline gaani, salbutamol gaani, ritodrin gaani. So this what they will do, they will ఏ రిసెప్టర్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తాయి అవి బీటా 2 రిసెప్టర్స్. బీటా 2 రిసెప్టర్స్ అనేవి బిలాంగింగ్స్ టు విచ్ సిస్టమ్, సింపాథెటిక్ ఆర్ పారాసింపాథెటిక్? సింపాథెటిక్ సిస్టమ్. మనకి మేజర్ గా అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇన్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అంటే అసిటైల్కోలిన్. మేజర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇన్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అంటే adrenaline, noradrenaline. Adrenaline or noradrenaline, right? So adrenaline is also known as epinephrine. So what is this particular organ? Above kidney one gland is there. What is this gland? So from this gland that particular adrenaline is released కాబట్టి adrenal gland నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నాం మనము adrenal gland అన్నాం. So kidney is the basic functional unit of, సో మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ కలిస్తే మనకి ఏమవుతుంది, కిడ్నీ ఫామ్ అవుతుంది. మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ కలిస్తే ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, కిడ్నీ. సో నెఫ్రాన్ ఎబోవ్ ఉండే గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్నే మనం ఏమంటాం, ఎడ్రినలిన్ ని ఎపినెఫ్రిన్ అంటాం. ఎపినెఫ్రిన్ ఎందుకంటాం దాన్ని? ఎపి మీన్స్ ఎబోవ్, నెఫ్రిన్ మీన్స్ యూనిట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. యూనిట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ ఇస్ కిడ్నీ కాబట్టి అక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే ప్లేస్ ఇది ఒకటే మనకి, ఎపినెఫ్రిన్ కానీ ఎడ్రినలిన్ కానీ రిలీజ్ అయ్యేది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్, రైట్. సో దిస్ పర్టికులర్ ఎపినెఫ్రిన్ యాక్ట్ ఆన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. మేజర్ గా మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. ద మేజర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇస్ అడ్రినలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్ అనొచ్చు, రైట్. సో ఎప్పుడైనా మనకి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ మనకి పల్మనరీ సిస్టమ్ లో వచ్చినప్పుడు we will take the beta 2 agonist. Examples formoterol, ఐసాక్సూప్రైన్, రిటోడ్రిన్, సాల్బ్యూటమాల్ అండ్ టర్బ్యూటాలిన్. ఎక్కువ మనం ఏం చేస్తామంటే సాల్బ్యూటమాల్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. మనకి బ్లడ్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆక్సిజన్ లోపలికి రావాలి. అంటే దీన్ని ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి గ్యాస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, రైట్.
ఎప్పుడైతే గ్యాస్ రెండు లేయర్స్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో అక్కడ ఒక టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్. ఆ ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ కానీ ఆ సర్ఫేస్ టెన్షన్ కానీ తగ్గించాలంటే అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఒక ఎక్సిపియంట్ ఏంటి? సర్ఫాక్టెంట్. అందుకే మనకి బై గాడ్స్ గ్రేస్ మనకు ఒక నేచురల్ సర్ఫాక్టెంట్ ఉంటుంది లంగ్స్ లో. వాట్ ఈస్ దట్? డైపామిటాయిల్ లెసిథిన్ అంటాం దాన్ని. ఇట్ ఈస్ ఏ డైపామిటాయిల్ లెసిథిన్. Dipomethyl lecithin. So this is the natural surfactant which is present in lungs that reduces this particular interfacial tension during the exchange of gases. మనం ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు గ్యాస్ లోంచి ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి, ఎక్స్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర మనకి టెన్షన్ రిడ్యూస్ చేయడానికి మనకి ఏముంది ఇక్కడ? ఒక సర్ఫాక్టెంట్ ఉంటుంది that decreases the interfacial tension between this particular blood capillaries and lung membrane. ఒక ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి బ్రీతింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే పుట్టిన పిల్లలకి ఇది లాకినా ఉంటుందో వాళ్ళకి అబ్సెంట్ ఉంటుందో ది సర్ఫాక్టెంట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజార్డర్ దే విల్ గెట్? రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్. రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళకి. రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ lack of this particular surfactant. Dipomethyl lecithin ఎవరికైతే లాకినా ఉంటుందో రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అనేది వస్తుంది. So these are the some basic questions they may ask in the examination. So to protect the dosage forms, what are the materials we will use? Packaging material we will use. How many types of packaging materials? What are those? Primary, secondary, tertiary. Examples of primary packaging materials: plastic, glass, rubber, aluminum. Right? And how many types of glasses are there? 4 types of the glass are there. How many excipients are used in rubber manufacturing? 5 types of excipients we will use in the rubber manufacturing. What are the quality control tests for the rubber manufacturing? Self-sealability, penetrability, no fragmentation. Quality control test for the glass? Powder glass test, water glass test. Neutral glass is which type of glass? Type 1 glass. Non-parental glass is type 4 glass. Treated soda lime glass is alkaline glass is type 3 and type 4 both related to the alkaline. ఎందుకంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేవి కన్సంప్షన్ చేస్తాయి కాబట్టి. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వల్కనైజింగ్ ఏజెంట్? సల్ఫర్. వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ PVC? Which plastic is squeezable? Low density polyethylene is squeezable. Right. High density polyethylene is non-squeezable. High density polyethylene is non-squeezable. Dip tube in aerosol is made up of polypropylene. Spring in aerosol is made up of stainless steel. Right. What are the predominant receptors which are present in the lungs? Beta 2. If beta 2 activates, which muscles will relax? Smooth muscles will relax. If beta 1 activates, which muscles will contract? Cardiac muscles. Beta 1 activate అయితే cardiac muscles అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. beta 2 activate అయితే స్మూత్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి. రైట్. కాంట్రాక్షన్ ఉంటుంది, రిలాక్షన్ ఉంటుంది. అగోనిస్ట్లే రెండు. రైట్. కాంట్రాడిక్టరీ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. హార్ట్ లోనేమో కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, లంగ్స్ లోనేమో రిలాక్స్ అవుతాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు సిఎంపి ఐడియా ఉందా? సిఎంపి అనే ఒక సెకండరీ మెసెంజర్ ఉంటుంది, cyclic AMP అంటాం కదా. సో దట్ పర్టికులర్ cyclic AMP is responsible for this particular relaxation as well as contraction. Right. So these beta 2 receptors belongs to G protein coupled receptors. ఇంకా మనం చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ G protein coupled receptors. Muscarine receptors, opioid receptors, adrenergic receptors. Right. ఇంకా సో నేను ఒక న్యూమోనిక్ చెప్తానా, సో మీరు చెప్పండి అవి ఏంటన్నది.
M means muscarinic, O means, G means GABA, especially GABA B, histamine, adrenergic, dopamine. తో పాటు మనకి 5HT 1 to 7 except 5HT 3, except 5HT 3. సో వాడు మొగాడ్రా బుజ్జి అంటాం కదా, రైట్? వాడు మొగాడ్రా బుజ్జి డైలాగ్ ఐడియా ఉందా? ఏ మూవీ? అతడు మూవీలో, అంటే మేము చిన్నప్పుడు వచ్చిన మూవీ, మీరు చూసినపోవచ్చు. మహేష్ బాబు మూవీ తెలుసు కదా, మీరు కూడా చూసుంటారు కదా, అతడు మూవీలో, రైట్? సో మస్కారినిక్, ఒపాయిడ్, గాబా, హిస్టమైన్, adrenergic and dopamine, 5HT 1 to 7 and except 5HT 3, రైట్? సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మనకి ఏమున్నాయి దీంట్లో ఒకసారి చూస్తాను. సో స్టెరిలైజేషన్, యూనిట్ ఆపరేషన్స్ మనం లంచ్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. యూనిట్ ఆపరేషన్స్ తో పాటు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ప్రూఫ్ స్పిరిట్ క్యాలిక్యులేషన్స్, పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, అలిగేషన్, ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి విల్ డిస్కస్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్, తర్వాత యూనిట్ ఆపరేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫైన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ సెషన్ లో?